Maisha States sisi Yaji wase tunapenda. Alberto Maisha States. Live ingine hapa leo tuko Man Cave Talk Live episode 100. Tumefika 100 lives by the imagine since 2023 tukianza hii story. So leo ndio episode 100 ya live. Lakini ile ingine ile recording ile I think tuko 118 kitu kaa hiyo 120 sijui hata kumbuki ya namba vizuri. Lakini ndio hivyo. Oh, nataka kuchange kama audio iko poa hapa. Tani confirm. Sasa audio iko fiti. Lazima ni check mazi kwa sababu last time kuna time nimeanza live nikaenda couple of minutes nothing happened. Kashinda kulienda aje kwani. So ndio hivyo basi. So hii ni episode 100 ya Man Cave. Mtoia nini. Nimefunga mlango leo nilifix hiyo locks. Hopefully ata penetrate kuja hapa chini kuja kunisumbua. So hope mko poa mazi imekuwa it's been a long time. Tumedu yani hii live ya 100. Unbelievable. Maziwa na move kila kitu kwa siji. They're moving. So ndio hiyo bana. So kaa uko hapa hivi like video. Kama ndio first time unakam kuwatch video. Like video itasaidia sana kwa engagement. Alafu tuendelea na live. Hii ni Man Cave Talk Live episode 100. Muitanga live Q&A. No filters. Just real talk. Sikia mtu na Lia. Sijui nini mefanyika na yeye huko hivyo. Chani kate volume. So hopefully everything kupoa. Chani check kama na record kila kitu. Just sometimes maze. Too many moving pieces. Na try kuisimplify over time. Leo nimevaa nini Vikings. Unajua ile mwanga na Vikings hapa hivi. Unaona? Same. Purple. Unaona tuna represent hii time yetu hapa. Ingine ni gani Christmas. Vikings Christmas ile snow. So ndio hiyo bana. So hiyo ndio live. So mazee kumekuwa na maswali kadhaa hapa hivi. I think the last time tuliongea juu ya nini ilikuwa juu ya natakumbuka ilikuwa Q&A story ya camera, story ya green card shutdown. So government imefunguliwa by the way. Government shutdown ilisha last week on Monday. So hopefully kuna updates. Kiliza wambia kuna jua mtu somebody is doing a really good job out there. Oh, sijaanza na TikTok unaona. Watu wanakwenda Q&A haraka before niingie TikTok. Tukaza na YouTube kulikuwa na climate slacks. Hi Albo, I'm eagerly waiting for today's Man Cave talk from Roy Sambu, Nairobi. Climate na kwa kwanza leo. Kuna Vincent hapa sema hello, I hope you're doing great, tapping in here. Ian Kim, hello Pops. Nakuona Ian, uko wapi hapa bwana? Your picture ni different. Kwame, happy Sunday people. Kwame uko Sunday ama uko Monday? Kwame aga kama uko China labda wako kesho already. Na shatangulia. Alafu kuna Edward Kamau asema finally. Nimetry kwanza mapema kidogo leo juu unajua sasa ni kama natry kwanza mapema kidogo ni vile tu kwanza live na kuanga sometime na take a little bit of time kwanza. On some in a few. So nali kama after mimi vipi Albo Daniel Njoroge Njoroge with a double E. Alafu kuna Ian Mutua 1840 Maisha States Real Talk. Karibu sana msee wangu, karibu sana. So kuna DV Jarik Official tuned in from Roy. Shout out from out Brejin yapiko. Kwa majina mengine ni Duke E10. Oh, Ian Kim. Okay, sasa. Ian Kim, unajua umethrow off kidogo sema unajua Duke of E10 Ian Kim. Unajina ngapi bana? Sasa tuanze TikTok sasa. Unaona. Sasa tumeanza nisha cover, house rules. So ndio hiyo mazaloni nimevaa Vikings kwa sababu game imeanza. Unajua ikifika time ya winter hivi hapa Minnesota sio kama inakuwa a little bit different. So tunaanza na all the indoor games naanza sasa. So kuna American football, ini Vikings, no. Shati ya kitambo sana. I think this is 15 years old or something since ninunue. He doesn't play for Vikings anymore. I think I'll retire. But I just like the shirt. Iko na hiyo purple, iko na soft hapa hivi. No, iko na mixed material but really comfortable. Move a t-shirt ndani. Don't worry about that. So tunaanza kama kuna basketball inaanza NBA, alafu kuna football, kuna soccer ndio football lakini soccer. Alafu nini nyingine nimesahau. Baseball yoga summer. Hiyo ishaisha already. WNBA ishaisha ilikuwa summer. So ndio hivyo kuna football, soccer, football, but in football bado for the rest of us. Alafu kuna sasa basketball NBA inaanza
Sa inaanza ile when you're getting colder, though tumekuwa na break kidogo juu tumekuwa na weather imekuwa a little bit warmer than usual, so that's a good thing. No, kulikuwa na snow I think ilikuwa a few days ago, lakini ilikuwa tu only for a few hours ika melt away. By time iliamka ilikuwa sha melt, ilikuwa snow jioni, so we're waiting for the big one labda tomorrow. Sijui kitakuwa how big, but tutachiki vile inaendelea. Na TikTok Vincent ameingia huko hivyo, Vikings wako chini. ongea tu mbaya anaongea mbaya. Mu represent my town, naona my town, my city. Naona Vikings ni Minnesota City Vikings, so hiyo ndio hometown team. I mean ile tu aspect ya for sport, everybody anavaa hivi. Kama kuna game everybody dresses up like this. Ukienda downtown kila mtu amevaa purple rain, alafu na yellow na kila kitu. But hii jersey kama ujui, watu wajuangi information poa. Hii jersey ni una hizi color ni nini? Kuna purple, yellow, white. So itwa Minnesota Vikings. Kitambo hatukuwa na Minnesota Timberwolves basketball NBA, ilikuwa Minnesota Lakers. Lakers ilikuwa Minnesota, by the way. Ukiangalia hii color ni kama ya Lakers, LA Lakers. So kuna yellow, kuna purple, same thing. So the team was only by from hapo kai move to LA. Kwa sababu LA kuna team mbili, kuna LA Clippers na LA Lakers, two teams. What do you think these two teams? Wali bora wakaenda kuanzia huko hivyo LA. Ilikuwa LA kwa sababu lakes, hapo kuna lakes hapa Minnesota Lakes, the land of 10,000 lakes. Hiyo ndio Minnesota. Kuna so many lakes, by the way. Ni place iko swamp kidogo. Also mangas history sijui ni 50,000 years ago. Ilikuwa Ice Age, whatever that is. Sijui hizo information vizuri. So ndio hiyo. Minnesota iko mbali na Washington. Si mbali sana. Washington kuna 2 time zones. Kama saa hii time yetu ni 11:47, alafu kuna mountain time itakuwa 10:47. Saa hii Washington Seattle, kama ni Washington DC iko 1 hour mbele. Washington State iko 2 hours nyuma. Tuna 4 time zones, so that's why. So Washington Seattle iko 2 hours behind. So kama hapa tuko 11, uko ni 2 hours behind. Basically, that's how it works. Pole tu. Si mbali sana. Unaona hivyo sasa. Nimekata volume, sikia kuna kitu hapa hivi in the background. I think ni simu hapa. So kumbuka ku like video kama umeingia saa hii, nasaidianga na engagement, by the way. Like video. Nimeanza mapema kidogo saa hii juu that's why mtu kuja hapa. Ile nikamza late sana, ni kama naanza kuambiwa time bad. Sasa wacha nianze mapema leo. Nimebuy hizo rights, nimebuy passport ya kaza mapema. Nimefunga mlango, I fixed the lock. Sasa hii mtu hawezi walk in. Washington DC ni 3 hours ahead of Seattle time, boss. JOH, umesikia vibaya. Nimesema from hapa hivi, from Central State. Mimi niko Central State. So Washington District of Columbia ni 1 hour ahead from Minnesota. Hapa, Vikings, Minnesota. Alafu kuenda nyuma to 2 hours. So from DC ni 3 hours ndio. Lakini naongea hapa, mimi niko nini? Niko Central. Siko East Coast. Sasa Vikings, wanaoni Vikings. Niko Central time. Nimekuwa hapa hivi. Technically, Central time you're 9 hours from Kenya. Hiyo ndio the actual time. Like kuna hii phenomenon hiyo happen every spring. We spring up. Nikata tuna move 1 hour mbele. Ni stupid yani. I think it's really stupid. Ni low. Alafu ni November tuna drop back. Also magani daytime saving. I don't know what that means exactly. Ni kama waste of my time. But technically from Kenya to Minnesota, it's 9 hours ahead. Kenya iko 9 hours ahead of Minnesota, which is central. 8 hours from New York. Lakini because of history, daytime saving, so spring 1 hour mbele, tunarudi nyuma. Which I don't even know why they do it. Biden alifaa sign off, itoke, alikataa. Umeona? Sababu sasa ni original time, 9 hours ahead. So, nini ingine usema hapa hivi? Uko sure hauongei kuhusu Washington State? Naongea juu Washington District of Columbia, DC, iko 1 hour mbele. Alafu state iko 2 hours nyuma. Mimi niko central. Hiyo naongea hivyo. Give examples na African countries. Ah, man. So, okay. Washington... okay. African countries. Significant ni gani? Nasema kama sijui time zone ya Africa poa. Ni kama... Mimi naishi Kenya, for example. Ama tuseme mimi naishi Uganda. Washington DC ko Mombasa. But Uganda ni the same time zone. Example too. So, Washington DC ko Mombasa. Ile kwenda east. Washington State iko Ghana kwenda west. 2 hours behind. Example ina make sense.
Joe H ni kama msako hapa already. I think so. Joe H ni msako hapa. Sijui kama ako hapa ama. Joe H uko wapi kwani? Uko which nini? Uko wapi? He can't cause hakuna daylight saving Africa, but basically the days get shorter, so they add an hour. See, they don't add. Sijui nisemeaje. Pia ume get wrong by the way. Inakwanga hivi. Kama man, imekuwa story. Hii story ni Greenwich Meridian. Inaanzianga hapo. Greenwich Meridian iko hapo. Called the city of London. London ndio capital ya whatever. They came up with the navigation. Unajua nini? Watu wa London, something happened phenomenal. Sijui ilikuwa Harry Potter, whatever. Walikuwa na hizo malugha za kina wife na kuongea ati the king of magic. Wakadeclare Greenwich Meridian ndio iko hapa, ndio zero. So anything kwenda kwa zero kwenda this side will divide into 24 hours. Iko si accurate kabisa, but ni ile just for the sake of mathematics. So from Greenwich Meridian ukirudi nyuma hivi hapa tuko plus, acha ni confirm, Kenya ni +3 from Greenwich Meridian. Hapa tuko 6 nyuma Central Time. New York ni 5. So that's what you do. So naangalia from Greenwich 0, ukirudi 6 hivi ndio Minnesota, ukienda 3 hivi ndio Kenya. That's it. Hiyo ndio Greenwich. Kama unakumbuka ile historia, nikana globe, sina globe hapa hivi. Globe iko the other side. Mbona tuko stuck na historia hizi ni Q&A. So hapa nani? Kuna Bo on TV ama nini? BAO. Hapa TikTok uko mslim skin sana compared to YouTube. Is it the camera? TikTok light niko mslim sana. Mufanya hivi kwa TikTok natumia kamera ya simu. Kwa YouTube natumia kamera ya the lens. So kuna ile distortion. The best is kwa 50mm, lakini kile natumia nini hata sijui naweza i-convert aje. I don't know. Kwa sababu na kamera mbili, moja ni record, ingine kuna live stream. I can do one, but hiyo kamera mpya nimekuwa too lazy to. Moga na kamera mingi by the way. Kawa saa jini, niko na how many cameras all together? Niko na 1, 2, 3, 4, 5, 6 cameras. So, si coincidence, niko na Sony A6600 before. That's what I use for the live. Permanently zinaishi hapa hivi. Alafu niko na Sony A74 mbili. Alafu ninunua Sony FX2 moja. Alafu niko na Sony EV2 ama niitongaje? E10 something like that. Kumbuki hiyo jina. Kwa kamera 6. Alafu hizo nzile tu APS-C 3 na full frame 3. Sony zote by the way, kwa sababu mount yangu on the same. So kwa TikTok mutumia simu. So do I look slim? Sijui, maybe ni simu inakaiva. Bado ni confirm nione. Naka slim kidogo, niko mbali kidogo, niko kama an arm's length from my phone. Lakini kwa YouTube, oh my goodness, ni kama 3 arm lengths, iko mbali sana. Yaani kama mkono wangu ndio hii kutoka mpaka hapa hata huwezi ona. Hii times 3 kamera iko huko mbali sana. Nataka video, ndio show video after live basi, alafu mtaona inakaaje. Unasema light skin. Light skin. Light skin. See, like something happens ukija hapa America, ukikaa hapa sana unakuwa light skin. Juu hatuna jua mingi sana, hakuna too much sun. Sunlight iko very scarce. Kama Minnesota soga na 5 months of sunlight. Ama ni 7 months depending on whatever. So umesema light skin. Hapa TikTok uko light skin sana compared to YouTube. Is it the camera? TikTok iko na light yangu inakaaje? Acha nipatie wase TikTok. I can do that. Sindio TikTok? Sawa. Tunaonyesha TikTok. Can you switch the camera while go live? Acha nionyesha wase TikTok basi. Mna bahati. TikTok ndio hii. Ndio mimi hapa basi. Haya ndio hii studio. Unaona? Ndio hiyo. Niko na hapa hivi, niko na pale, alafu light natumia ndio hiyo. Ndio light yangu. Ravle kubwa. Kuna light nyingine hapa tena. So TikTok. Oh, na switch sana. Ndio, that's what it is. Ni room too by the way. Alafu kuna TV hapa imekataa kuwaka. So hiyo ndio light ni kubwa hapa, ina reflect fiti, lakini kwa YouTube natumia 2 different cameras. Sikumbuki setting, jumoga na set and forget. So nimerudisha hapo. Are you guys okay? Are you situated? No, TikTok. Nimerudisha hapo hivyo. So sasa so nganipo kuonyesha wase. Unfortunately YouTube siwezi show anything unless ni introduce camera nyingine. I don't think I have another camera. Yeah. Hivyo. So moga na camera, I have 6 cameras all together.
Nilinunua mbili 5 years ago, nikanunua mbili. Alafu nikanunua mbili 3 years ago. Alafu nimenunua moja maybe 2 years ago. Alafu nimenunua moja 2 months ago katika hiyo. So hiyo nimenunua ni ile niliuzia Victor Ochieng. Alinunua moja ile FX3. Nikaonacha ninunue FX2 because ina match up na A74. Colors zinafanana. Unajua Victor yudu professional. Yani anasomea journalism na yeye hufanya documentary. So hiyo camera is too powerful for me for YouTube, hiyo FX3. So akaibuy, nilimuuzia nikamtumia. Alafu nikabuy FX2 kuireplace. It's slightly cheaper. Aina all the si poa kama FX3, but it's good enough for the kind of thing I'm doing. No. So nasijai tumia, I'm too lazy to use it, sijui kwa nini. Maybe ni hii room. Hii room afa kurearrange tena juu mtoi mdogo mazee, mtu kujifungia hapa hivi juu kuna things are everywhere. Ni kama ilikuwa storage. It used to be like a nice room. Every time wataki kitu yote upstairs when you bring downstairs. So imekuwa ni kama unofficially storage. No. So anasema light skin. Ni color tu. Juu FX3 kuna color science a little bit different. Alafu recording itakuwa na more light skin. Hii camera iko na very low. Yani nisemeaje sasa? How do I explain this? Lens ya recording ni 2.0 kama unamaanisha nini. Alafu lens ya live stream ni 2.8. Hata siyo pekee ni vile pia mtumia software inaitwa StreamYard. Man, tuko off kabisa. StreamYard ni story 2. That's how it looks like. Nimeget ingine by the way jana. Ni vile sija install kwa hii computer by the way. Hata nimebuy computer ingine mpya. Na computer mpya. So basically napiga moga na MacBook. Msali za story ya computer last week. Wow, we stuck in this thing anyway. Ilikuwa hivi, nilikuwa na the color science ndio different. Kuna kamera ile APS-C na A74 ziko a little bit different. That's why. So ndakuwa na different look. But in the future nda streamline everything. Ndakuwa na the same color. Nivile sijai buy camera sana. My goal this year ilikuwa funny. I wanted to pay off my truck. Ilikuwa goal. Kwa sababu alafu ilikuwa challenging because I was only running one truck instead of two. So nilikuwa get half income the whole of this year. Because truck moja imekuwa kwa parking too since February. Imagine. So I've been really tight on money. But it's okay. Yani, I'm used to it. Ukiwa kwa business, sometimes you'll make a lot of money, sometimes you'll make a little money. But the thing ni ile, there's always a next time. Ona hivyo. Kama as long as you live, as long as you breathe, you'll always recover. The only thing you'll never get back is time. Lakini money, you'll always make money. So kuwa very, hata kama una dosa hii, just in case una dosa hii, you think like, oh man, I'm so broke. Listen, ni saa hii tu, hiyo si kesho. You could be negative 20 million today. Kesho utakuwa net positive 40 billion. It's just, as long as you breathe and live, you can always make money. Sikudanganyi. It's only a matter of time. So, hivyo bana. So, kama ningekuwa na run track mbili, ningekuwa better off financially than I am now. So this year nimekuwa just struggled, since I'm struggle, ni ile tu according to profitability ya business imekuwa a little bit slow because na run track moja. The advantage is nisemaje, I would rather sprint ni pay off track moja ndio nibaki na hiyo ingine. I'm still paying for the other one imepoa kwa parking lot. So it's not that cheap. Ni vile tu msemaje, that's why I like tracking. Sababu business ni kuna vitu mbili, hiyo ganini kama kuna vile preparation meets opportunity, alafu nakuwa lucky. Kuna luck involved by the way, kuna always luck. You need to be lucky to do some stuff. But mu realize hivi, so when you're prepared for something, alafu the opportunity arises, you just get lucky. Hivyo tu, naona, you just get lucky. You get lucky besides, according to my experience basically, those two aspects, these are two ingredients, the opportunity and preparation, you just get lucky, itakuwa short-lived because you're not prepared for it. Utai lose. Suppose kama hauko financially literate, alafu literate namaanisha ile tu, siati ni kama literate ile uko financially, you're not financially, so you're financially uneducated, ile aujui more about, you don't really know much about financing. Alafu wambue, you just want $2 billion. Mwana. You're zero, you don't know anything. Au samanga statistically, 7 years from now utakuwa broke tena. Kwa nini? You wouldn't really know what to do with the money. Kwa sababu watu wengi kuna mindset. Au samanga ni kama the poor people, mindset yao gani ile, what's the purpose of money? Nataka quote, I think in Myron Golden.
ama ni the four quadrants ile ya Robert Kiyosaki. Yosema hivi, the poor wakipata pesa hivi, the only thing they do ni kuspend. They just spend the money. Middle class, kama mimi sasa, mimi kama middle class hivi, when we get money, we pay all our bills, then we swipe our credit card to buy things that we can't really afford. Mona, that's what we do. We're really middle class to go. And you see, you're slightly dumber. Instead of investing more, tuna try to buy V2 we can't really afford on credit. Rich people, ausemati, rich people, when they get money, the first thing they do, I'll invest. Alafu from the investment, then wanna spend. Mona, lazima go through investment kwanza, alafu ndio spend. Alafu inakanga, man, why I'm middle class? Why am I so messed up like that? Like I'm just spending money. Believe me, kuna growth. Kwa sababu hiyo tu ni ile tumesimplify, oversimplification of the whole idea. Kwa sababu when you're broke, that means you have more months than money to cover the month. I don't think it's your fault, by the way. Ni ile musamanga, if you find like, sisema when you're broke, sisema when you're poor. Kwa sababu poverty ni mindset. It's what you think in your mind. If you think you're poor, you'll always be poor. Because you think you're poor, that's your comfort zone. Like even some poverty the mindset. So I'm not calling you poor. I'm saying broke. No. Broke definition. You just don't have enough money. Kwa nini? Sababu nafa understand hivi. I know I'm repeating myself, but maybe kuna watu nasikia for the first time in story. Kuna something happening hivi kwa world ni ile, there's a system that runs this world. A system. Kama America is the debt system. Everything is going debt. Everything is debt system. Deni, by the way. So, ukisamati, I don't want debt. I feel sorry for you. Which country do you live in? Which country do you live in that you don't really want debt? Sababu in most countries, in most places in America, debt itakusaidia, being in debt. Sababu kama mimi personal example, nikinunua truck yangu ya kwanza ilikuwa deni, by the way. Hata nisema hiyo story, nimepost video jana imego, sijui how many people may watch TikTok vibaya sana. I didn't even know, I just posted kama kawaida. Mungu anarudia sema I'll try and post one video on TikTok every day. Niko na video mob sana, by the way. Same live, alafu na try kukata in small pieces. Before niko nafanywa na Don akanifanyia hii story. Siku hizi si Don, siku hizi kuna I can do it myself. Kuna so many AI. Actually there's a software that I use. I'm working with somebody, alipatia access na software yake and I can use it too. So me fufudanga hivyo. So basically ni hivi. When you're broke, not when you're poor, when you're broke, there's ways you can make money. Understand the system. Alafu, it depends, it could be a little bit low, but mina nakuguarantee. Ukisema tu, let me use my critical thinking skills, which a lot of people lack. Sijui kwa nini, by the way. But that's what Mungu anasema anapatia na hii free information ndio hivyo. Ukianza kuthink unasema aje, look at me. Nasema example, kama mimi. Ndio hiyo albo. Niko isili huko sijui Second Avenue, roundabout karibu na post office, Ben Bella Lane. Nimeng'edhia tu ya nisidukti yote. Nimezubaa tu, nimezubaa. Acha niwacha shangi mingi. Nimezubaa tu kwa streets huko hivyo. Nimemaliza form 4, sina kitu ya kudu. Maybe napiga maskodi na namba 9 isili, ma 3. Yaani sina kitu ya kudu. Hata kupiga skodi na ma 3, it's not that simple. Kwa sababu najua unless best yako kuachie, hiyo ni negligence. Because mimi siwezi wacha dere wangu wa truck apatie msee mwingine ule si dere wangu ampatie nitwaje gari ya drive na ako kwa insurance. It's very irresponsible to do that. But people do that uko easily. Unapoa skodi moja unazunguka alafu narudi. Hauna license, haujui mwenyewe. You can get away with it, but it's very risky. Just to be honest. Unprofessional, by the way. It's unprofessional. But imagine nakula skodi usemeaje, okay, how can I make quick money? Unaona? Ile iko na longevity. Kwa sababu ukiiba itakuwa na dead end. So what do you do? Sema, okay, nimeona sikia sawa na Middle East. Utafute msako Middle East. Usimwambie ati niambie zile hype stories of marketing. Marketing is very strong for world, by the way. Just makes sense. Kama sahi, one of the time people actually end up in debt in America is from next week. Next week itakuwa Black Friday. Inamaanisha all the stores in all the malls in everything inakuwa discount. Everything iko na discount. Unajua kwa nini? They are trying to sell off their inventory before the end of the year. They will bring new inventory. So napata kama iPhone 15 kama hii, iPhone 15 bado, by the way. Kawaida yoga $1,200. Lakini because ni Black Friday itakuwa $700. So anybody who was wishing they would have an iPhone, asema, man, I'm saving how much? How much am I saving? $700? $400? Wow. Utainunua haraka sana. Kwa sababu January next year, it's going to go back to $1,300 again for another
10 months. No. So watu wanga tempted to spend. Hata mimi, one of the reasons why I ended up in debt ni ile, I was so lonely, I was so broke, nikapata credit card. I used to buy myself things to feel good about things. Ile tu impulsive buying kusaidia emotions, nika end up in debt. So number one ni hivi, ujitoe Kenya, hiyo ilikuwa tu segue. Ujitoe Kenya uende Middle East, uende kudu job. Kila kudu job, know why you went there. No. Usijipatie shughuli mingi sana. I don't even know what to say, by the way. Iza kwa labda uko na familia that need your help. Kama kuja hapa States, the 2007 kuja States, niko na support, majority of my income niko support family yangu. My mom has an issue, natuma pesa. My dad, bro, yani hata manda nikumbusha, ukumbuki ulitu wangado, naambia, hata sikumbuki your story. Kwa nini? Kwa sababu nijua tu, I just assumed ilikuwa my responsibility. Jina nimesikia kitu itonga black tax. Sometimes you have to pay black tax. That's what they call it, black tax. No. So basically ni ile, you have to. Lakini ukienda out, musema tu ile, in a good sense sometimes. Focus na wewe kwanza. Jibuild kwanza juu. Ukisema una support wase wengine mtaani, ile unnecessarily. Kwa sababu kila mtu, all of a sudden, sijui watu wanajenga scenario. I can put myself in that situation. Ukisikia msako States, ama majuu, watu assume umsa na McDo. Simple. No. Hata mi, I understand. When kuja hapa States kuna jua, I'm going to make a lot of money. Or I'm making money right now. Unachukua hiyo, whatever paycheck ya $400, una convert into Kenya shillings. Nasema, man, I'm making a lot of money. Sikumbuki ilikuwa how much kiyo, ilikuwa extension, ilikuwa $98, ama ilikuwa $80. Ilikuwa kitambo sana, by the way. So unachukua $480. So mati ya kichwa haraka kuna zero ngapi? Zero mbili kwa $800, alafu na 800 8, alafu na 4. So unakuwa 0 3 1 2 3, alafu unachukua hiyo 8 wiki, 8 times 4. Sawa, 8 times 4, kwa sababu pata 400 a week, alafu ni 80, no wait, 400 a week, 400. So unachukua 8 times 4 ni nini? Very simple, by the way. Ni nini hiyo? 32. So ulikuwa make 32,000 Kenya shillings. I'm like, yes, a week. Ukisahau rent yako ni $600, car payment ni 300, insurance ni 100, ukibuy food na groceries kama 200, ni kwa single siku hiyo. So before you calculate hiyo pesa, ile wiki ya first, you're actually trying to contribute, usiguse, uchune kidogo, ukuledishi maybe $50, ndio fika next week, ndio check ya pili kikuja. Ukifanya jobs za States kama hizi itwaje, minimum wage jobs, ama itongaje, agency, kitu kama hiyo, ni kama temporary jobs, zile hauna benefits, hourly jobs, temporary jobs, au kulipa weekly. Unafanya kazi from Monday through Friday, then the following week, Monday through Friday, utalipwa from last week, ile 1 week delay, because lazima wafanya accounting. So your paycheck is only 1 week late. Ukwa labda a higher level kidogo, utalipwa twice a month. Unalipwa end month na mid month. Sawa? So it's up to you. So unafikiri you have a lot of money in your mind, but when the check comes in, inaingia kitoka, ni kama you're exchanging hands. Ni kama unapewa ukipeana, unapewa ukipeana. So imagine unapewa ukipeana hivyo, wewe tu ni kama money changer. Unaona, wewe ni money changer. Unapata unapatiana, unapata, unaona, unacheza karata. That's what it is. So ukitoka uende kama Middle East hivi, na musema advantage ni ile, if you ever leave Kenya when they're outside the country, nyamaza na hiyo story. Nyamaza tu kidogo. Just give it like moment of silence. Nyamaza kwanza, kwa sababu ukiambia msee your goals and dreams, they might be, yeah, whatever. Nobody will understand, by the way. Sababu kweli hapa hivi pala, sama you're the middleman. Una receive, alafu unapewa. So mika sema, okay, baadaye I didn't even, madhe nikumbusha, anambia, unakumbuka sijui nini, alafu kutuma pesa, anambia, madhe asikumbuki kituma pesa, by the way. Ni wewe mimi, I don't even remember. Ilikuwa ni kama tu kawaida, I have to help out the family. Alafu kasema, wait a minute, I feel like ni kama I'm not progressing. Nikiangalia the money that I made last year, unajua States ni hivi, once you pay, kuna taxes pia, nimesahau taxes. Taxes ni expense, by the way. Taxes ni expense. Na ni big deal. Taxes si cheap. Kama uishi Kenya huwezi jua, but kukoni ishi, taxes ni big deal. Taxes ni part of your expenses, by the way. Kwa income yako labda, it depends which state you live in. Sometimes ni 25%, 30%, depending on your income. Taxes ni part of your expense. Ni tonga tax liability. Hiyo ndio jina. So, you're exchanging hands. So, nataka ku-explain this to Myron Golden, by the way, kama uko lost in the sauce. Ndio hivyo sasa. Sasa manga, the broke people ni kama money changers. Middlemen. Unapewa, unapatiana. So, uki-upgrade kidogo kwenda middle class. Middle class,
one of the tickets ya kumnunulia middle class, especially in America, is a college degree. Mukumbuka hiyo story kianza Maisha States kama 2 years ago, ilikuwa some lady alini accuse Albona ambia wase wasiende chuo. No, nikamwambia wewe ni misunderstand. But I mean, I was new, I didn't even know why she did that. But I understand, maybe alini misunderstand. Kwa sababu aje kama umekam states, for example, wewe ni kabuda. Kama ni mbuda sahi na watu wanne, umekam states, you're like maybe 40 something, 30, 40 something. Sawa? Yani uko 4th floor, uko 5th floor hivi. Alafu umekam na familia. Sawa? Ukuja hapa hivi states, the first few months, uanza from zero, like from base, na ile base zero, alafu unaanza 1, 2, 3, unaweza kuhesabu. So usema kama wewe ni kabuda, maybe utakuwa hosted na host wako for 3 months or 6 months or 1 year. That's enough to get you going. Lakini at some point, jaribu kuingia truck driving school. Kwa nini? Kwa sababu the only thing mujua so far, kuna vitu zingine sijui, I don't really know some things. Ile tu what's known to me ni ile, if you get your CDL license after 1 year. Kama Paul amekaa exactly 1 year, boop, ampata license. Hata jangojea, naona. Na Paul si young old sana, ni young kidogo, naona, young kidogo. Si young sana pia, lakini ni young kidogo. Ameget license exactly after 1 year. Alikuwa na host kama sijui ni 6 months, aka move kwa hao yake. So he's doing good. Amenini. Kama umekam kama kabuda, sababu you have kids. Sometimes watu kuja kama unakuja buda peke yako, alafu una make your do, alafu unavuta familia baadaye. Jumli get green card, lakini kuwa na enough money, which is okay by the way. Everybody starts from somewhere. Usijione huruma ati uende kusema ati I'm going to wallow in self pity because I don't have money. Eventually you will. The only thing is funny, don't waste your green card. Ni big deal. Kuna sasa mati sijui ni nini hiyo. Unaenda kwa church na mbwa sijui na pastor hizo ni mashetani. Tangu lini msema okay, sijui maybe itakuwa story nyingine different kidogo. Hii story unaenda kuconsult na binadamu kama wewe, akwambia future. Asema pastors fortune tellers. Mi kuna mapasta mabesti yangu by the way. Kuna mapasta Mungu anajua. We just know each other. Do you know what pastors are? Regular people, by the way, regular people. Kama kuna mmoja tulienda na yeye alisema ati sijui nitakuongea juu nini mambo, aniambia nimwambie how I do my live stream. So jo watu wengi mujua hiyo story. I mean, I wasn't born yesterday. When somebody needs something from you, kwa hii stage yetu sahi, what people do ni hivi, aufanya hivi, wanakwambia, hey, I'm gonna buy you lunch, come over. So, why do you need lunch for me? Alafu ni funny, tulimake appointment 1, akachelewa karibu half an hour. Akam na explanation. Ajui is because alikuwa pastor, ilikuwa tu, I think ilikuwa one of my wife's friends or something, nikamwachia. But by the time he showed up, alikuwa sha lose karibu 50% of the credibility. Kwa sababu yeye alini ask for the meeting and he showed up half an hour late. Na hata ku apologize. No. Na si Mwafrika by the way. Si Mwafrika. So akaza yani tuko na hivi, I'm telling you the truth. Tuko beka chini tunadishi. Sawa? So mimi namuongelesha mtu, so what do you want to know? So mimi namuexplainia, alafu anakuwa distracted. Nashindwa, why is he distracted? Na namuongelesha anakuwa distracted. Nashindwa, okay, sasa nikasema acha ni pause ile respectful. Na tani hivi, naona mademu wanapita hapo hivyo. Sasa nashindwa, okay, huyu ni pastor, sawa. Alafu kuna mademu wanapita hapo hivyo. Ako na watu wake na ako na wife na kila kitu. Ako distracted na anaangalia alafu ana smile peke yake. Ako so ile ako outside ile conscious yake mpaka ajui mimi na notice anaangalia mademu. Unaona? So mpaka anawasalimia, hi. Sasa okay, huyu ni chalito wa kawaida. But kuna wasee wako convinced that their pastor, for example, is sent by God. Mungu alimchukua kamweka hapo. Pastor Kimani, nasema tu jina by the way. I don't really know any Pastor Kimani. Kamweka Kimani, kaa hapa chini. Wewe ndio mtumwa wangu. Ambia wase advice yako. Unaona? Basically, alafu unasema I believe what they say full time. No. Niambie mimi nikwambie. Mimi nilikuwa when I grew up, okay, my parents are Christians, okay. But mimi nilikuwa tu I was just there. Kwa sababu kasema aje, history ya Christianity kama inanikatia fani yangu. So technically kwa ile time nililan after shafika kole, ilikuwa I was technically a practicing atheist for the longest time. It's not because I knew what atheism was. Ni ile tu nilikuwa na feel kama mimi niko anti-establishment grow up for a long time, which is not safe if you're like a orthodoxy, when into orthodoxy, si safe juu ko all over the place. But it's good to be orthodox in some things, by the way. Kama ungeniuliza kama when I was 19, what do you think of Christianity? Nikwambia, it's a good philosophy. I mean, it's a way of life, it's a good philosophy.
but kuna wase die hard wanasema no, it's not a good, it's the only religion in the world, it's the number one religion in the whatever wanasema hivyo. Mimi sijui, watu semanga hivyo, hiyo ndio number one kabisa. That's what I knew at 19. Alafu grow kasemaje, mbona kila sana kama naongea juu ya like I'm picking ideas from other people, because that's what happens, by the way. Unaenda church, you don't really study by yourself. What happens in the two, somebody tells you what to believe, then you just believe it wholesale. No, you're too lazy. You take your critical thinking skills, you shut them off and you shove them under the couch, whatever. Under the couch. That's good, under the couch. And if you don't really think about it, like I'll analyze vitu. Then nikaanza kusema, okay, let me study history ya Christianity, for example. Nika study Muslim. One of my friends, actually my good friends, ni Muslim. Tukaenda kwa mosque, akaniambia you can be there, kaki pray na kila kitu. Nikamwambia hebu niexplainie how this thing works. Explainia, lakini okay, sadi kwa funny enough, I bought some books from the library. Iko Minneapolis, by the way. Hapa Minneapolis kuna a very big Somali community, so kuna mosque karibu everywhere. So I bought some books, nikana Quran, English translation. So mostly muzi soma kama sahi, off season. But now I have 3 kids, ni very slow. Nikalan kitu moja, everything ni organized. Kuna organized philosophies. Do this, don't do this. Do this, don't do this. Do this. If you do this, this is gonna happen. Lakini deep down in my mind, mi ni rebel bana. I mean, come on. The reason why I stuck when the church come to kwa samaje, I'm just being honest. You guys know, I'm not trying to influence you or anything. Ilikuwa hivi, ilikuwa I wanted to do some stuff. Nikikuwa 19, one of my biggest things ilikuwa kuwa DJ, mixer, DJ. So guess what? Ukiangalia principles at church na DJ as align pamoja ni total opposites. Kwa sababu before we went Florida 2000, F2 ilikuwa pale Moi Avenue, sijui kama bado iko F2. Alafu useme na mambo ya church, wasa wanakunywa, wanalewa, yani hata siwezi ongea malimu enda juni, yani hata sijui ni abomination kwa hii side ingine. So ni kwa total opposite. But when it comes states, at some point nikasema let me just explore these things, ni understand where people are coming from, which now niko na hiyo understanding. When somebody is a devoured Christian and live by those principles, more power to you, by the way. I have no problem. If you're a devout Muslim, you live by those principles, more power to you, no problem. Kama wewe ni Buddhist, which I know some my friends are, and I live by those principles, more power to you. Hindu, the same. No. Kila mtu. Kwa sababu ukiangalia, these religions are divided based on your region, where you live. Sawa. You live here, chances are, 9 times out of 10, utakuwa hii. If you live here, 9, so ni regional. Sawa. It's certainly universal, but it's kind of strange when somebody says, oh, this is the most universal. Like, just be realistic. No. Ulikuwa DJ, sikuwa DJ Florida 2000. I used to go there. My friend alikuwa DJ huko. But I knew people who were DJs over there. So siku ile kitambo sana. Sikuwa DJ. Usiningishe kwa hiyo story. Sikuwa DJ Florida 2000. Nikaenda huko sana. Huko ndio the first time my club scene ilikuwa Florida 2000 back in the days. Basi niko naenda huko sana. Ilikuwa ni expose kwa hiyo story ya DJ. That's ukiangalia saa hii, you can tell I have a whole DJ system kwa nyumba. Hapa hivi man cave. Wale wasaji wageni. A whole system. Niko na subwoofer, niko na top speaker, niko na chini, niko na mix, kila kitu. No. Which means ni unfulfilled dream. Still keeping it alive. Sawa. So, kila mtu ni philosophy. Just depending on where you're born. Utakuwa na hiyo philosophy. Ukikuwa born in Saudi Arabia, 9 times out of 10, practice Islam. Unless ulikuwa in the fringe, somewhere ulikuwa diplomat, maybe Kenyan, I don't know, whatever. Ni regional, sawa. So, ni critical thinking. But ni ile, nekana deep sana kwa history, to switch back. So, hiyo ni philosophy, by the way. So, musa kama ni philosophy. If you think about it, si ati ni kwa disrespectful, just to be honest, that's your philosophy. No. Preferably, keep it right there. If you can convince me, you have to be polite. Useme ati naenda outreach alafu kama kunilazimisha nifanye sikuelewi, kwa sababu mimi nakwambia kweli kabisa. Okay, hiyo story ya lunch na huyo pastor aliniambia yeye mwenyewe, this is true, hata ajui kama aliniambia hivyo. Aliniambia, as a pastor sometimes you have to pretend. Kwa nini? Unaamka asubuhi, unapigiwa simu, msee ni mgonjwa, so unavaa ile mask ya ugonjwa, unaingia pale, unakuwa pristine, unasema okay, huyu ni pastor 2.0, unajikakamua, unasema okay, sasa tuende prayer, unaanza okay, unaanza kupray, unamwombea apone, healthy message. I know those words, by the way, I'm not kidding. Nakwambia the words, nakwambia the words.
one of my friends alikuwa anaingia mahali hivi, I was like, what's your name, what's your name, what's your name, what's your name, alafu ana memorize, anaanza father, nikaa naongea na anakwambia jina huyu, bless huyu, bless huyu anafanya aeronautical engineering, bless the son, bless the family. Yani ni kama nikusemaje, ukiangalia kama mtu kama Joel Austin ni preacher kwa think Texas, yake preach because he knows. Let's be honest, I used to criticize him kidogo, I used to love him, then I criticize him, but I just left him alone. Kwa nini? Yeah, I understand being a pastor ni kama kuna people basically, kuna watu wako na ile spiritual need, spiritual, nisemaje, kuna hiyo jina ni gani, wako na ile spiritual bankruptcy. I think that's the best thing. Spiritual bankruptcy. There's people who need that. They're spiritually bankrupt, which is a funny word to me because it has something to do with money. Spiritual bankruptcy. So what they need ni ile unawa encourage. Sawa, that's what you need to do. So kiangalia teaching ya Joel Austin, chachake nitoaje sijui, yeye ni kama motivational speaker. Sawa. So if a pastor criticizes Joel Austin, oh, he's just a motivational speaker, he's a multi-millionaire, he has houses, man, I mean, why do you want to blame the guy for doing what he's doing? Sababu ukiuliza any member who goes to that church, umuulize, how do you feel about your Sunday service with Joel Austin? Asema, every time I come here, stress zangu zinaisha. No. So which means, huyu kama nasema tu example, I'm using an example. Huyu preacher master a way that he can speak to you, alafu lower chemical reactions. Your itangaje I forgot the name. What's the hormone you stress? Stress hormone. Yani anaongea na wewe for half an hour, alafu stress hormone ina slow down. No. Alafu akamwambia, okay, now give me tithe and offering for the Lord. Unasema, oh man, I feel so good. This chemical reaction, man, look at me, man. I'm floating. Take my money. No. Alafu napatiana, which is okay. It's okay, by the way. Don't worry about it. Kwa sababu amegundua hivyo, so maximize your story. Anaandika books, ni kama self-help na kila kitu. Naona. So ukiangalia hivyo, unaona kama basically that's the whole idea. Ile master hiyo story. That's why he's getting paid for that. See the story na brain hormones? Cortisol. Ndio hiyo cortisol. Ndio hiyo. Ukienda church, your stress hormones zina reduce. Kwa nini? Because it's more of a community. Alafu bia master hiyo story. Anajua, if I speak to my congregation, watafeel kama ile stress ya world iko ina balance. Naona? Your cortisol level goes down. Kuna watu wana extra, wako na music hivi. Unaingia pale unasema, okay, imba hii wimbo. By the way, you're a bad singer, to be honest. Fanya hivi. I know that. Nishafanyanga AV kwa Allah Hall. Ukisikia sauti za watu kwa mshika microphone, utacheka na utahepa. Unaona? Unasikia moja ni Boys to Men. And now we come to the end of the road. Kuna mse ameshika microphone hivi yuko offbeat. Lakini because kuna wase wengi wanaimba, ile sauti yake mbaya inakuwa absorbed. Inakuwa hivyo. But I mean, you get the point though. That's what happens. Unaimba chura kwa creek mahali usiku. But because there's so much ile voice ile, cortisol na reduce na feel poor. So sema, I love this, na addicted. Every Sunday for 2 hours just to reduce. Alafu ningiwa na watch football kama mimi saa hii, Minnesota Vikings. Alafu kisha maliza unarudi home unatulia. Good life for you. Good philosophy. Sawa. Unless you're crazy like me. Musamanga, why should I go to that church? Sorry, critical thinking. No, it's about critical thinking. You question the things that are questionable. Why should I go? Alafu nasema, okay, because of this and this and that. So sawa, unalani hivyo. That's your philosophy. Okay, nime go rabbit hole. Why did I do this? Okay, back to the knee. So psychology ni hivi. To the back to the main topic. Ama ni the Q&A kwanza. Nimeenda rabbit hole. Number one ni hivi. When you're poor, when you're middleman, unapoa pesa, unapass along. Unapoa pesa, unapass along. No. Unapoa pesa, unapass along. Poor man. Okay, middle class, wasamangaji, you're making a little bit more money. Sawa, a little bit more money. Just a little bit more money. So what do? Kama mimi, middle class. Niko middle class. Maybe lower, middle, I don't even know. Kuna 3 levels of middle class. Kuna lower middle class, middle class, upper middle class. Sawa. Albert is making more money. What do? Okay, ile support system ya black tax. Oh, I have money for black tax. That's not a problem. I have enough money for black tax. Boom. Okay, number 1. Number 2,
What about my expenses? I have enough money for my expenses. Boom, taken care of. Okay, what about my needs and wants? I have enough money for my needs and wants. Needs ni zile fixed costs kama rent, mortgage, what else? Rent, mortgage, bills kama simu, gas, just whatever you do to make you survive. Hiyo ndio bills na kawaida. That's it. No. Alafu napata, okay, now I have extra money. By default, I'm being specific. Sikia ile interview ya mimi na nani, niko na interview Victor, ule tanker truck driver. Alisema nini? I don't know. Cost of living ikienda up, pia ni yangu inaenda up. Nikamwambia, you need to have some goals. No. Hiyo part ndio alimiss. Asema I don't know what happens. Sababu Victor ni DJ, by the way, DJ Kauji. Ule DJ ule Victor, kuna so many things na in common. Yeye ni DJ kabisa. Ukienda kwa TikTok yake, utafute DJ Vixi, utamwona ni DJ kabisa. Sijui kama you record DJ ama you do lives, ni DJ. Alafu you drive truck pia. Tumeet na yeye Facebook. Tulimit Facebook, by the way, if you don't know Victor, tulimit Facebook. Aliona niko na DJ, niko na kila kitu. Hiyo story ya mapasta na religion, bro, inahitaji a whole episode. It's very important. Si lazima big boy. Naigusia tu. I'm just naigusia kidogo tu, by the way. Chumvi kidogo tu hivi. Kwa sababu watu wako very sensitive naye. I don't know how to toe the line. Kwa sababu sitaki ku offend anybody na pia sitaki kufurahisha anybody na kwa katikati. Ni very sensitive hiyo story. Politics, religion, lazima mtu mkuwe the same level ndio muongee muelewane. Kama sako chini kabisa anaweza kumisunderstand ukiexplain hiyo story ya religion na politics. That's why nasema nimegusia kidogo, tunaona. That's why. So ni hivi, middle class, you start making a little bit more money. 9 times out of 10, natumia graph 90% kila saa 99%, ni hivi. When you make more money, the default, yani you're just costing nini? Costing. Nagi kifly, alafu fika ile level ya kufly kama ni 35,000 feet, 36,000 feet. Hiyo kama autopilot. Pilot anakaa chini, anaanza kula. Wanacheki tu ile, yani it's fly itself. Planes will fly themselves, by the way. Ni kama semeaje, plane kisha take off. Alafu ifike juu kabisa ingie kama ni 36, wambo 36 wasetile knob zao yende. Alafu yanda so yaseme nimeangalia London City, good. Yanda kuenda straight. 8 hours. Wanaiset kila kitu. So what they are doing ile, when the co-pilot anaangalia anacheck kila kitu, pilot anakula, alafu wana switch around hivyo wanamaliza. So ni kama kitu when you're costing, ushafika ile middle class. Yani your black tax, you have enough money for black tax, uko na enough money for needs, uko na enough money for wants. You don't have enough money for investments because you don't really know what's investment. That's a foreign language. I can't speak that language. I need ile Egyptian nitongaje. That's how majina leo. It's a foreign language. Egyptian Saujina kabisa. What's investment? I don't know what investment is. Alafu unaweza kuishi life. Default, what do people do? Una upgrade lifestyle. Sema, niko na driving Toyota Corolla. Oh, how does a Mercedes feel like? Unabaya Mercedes. How does this feel like? 2, 3 years apata, wait a minute. I'm broke again. Okay, what just happened? I thought 3 years ago I had enough money. Niko na enough black tax. Kwa nini? Kwa sababu ume-upgrade life. Ulisahau hiyo kabisa. Uko naishi kwa 2 bedrooms, sasa unaishi kwa 3 bedrooms ama 5 bedrooms. Ume-upgrade life. Boom. No. Default. So, did that happen to me? Absolutely. By the way, the moment nisemaje, nilifigure out could do tracking, I make more money, I felt like nime-achieve goal flani, make more money. Within a few months, I'm broke again. Sajuliza, what happened? Sema, no. I think ni miss exit. Let me retrace my steps. Nikarudi nyuma. Sema, okay, niko na, how much was my rent? This much. Rent yangu ilikuwa nini? This much. Okay. Utility. No, there's something else here. Naangalia credit card. Waliniongeza, sasa nilikuwa na credit card ya 5,000, sasa niko na 20,000. Okay, what's my balance? Last time nilikuwa na 2,000, sasa ni 8,000. Oh, you know what? I don't really know what I'm doing. There's something missing. Where did I go? Kuna mtu najuanga mimi na mentor. I don't have any mentor, by the way. My mentor ni kubuy books. Kusema, let me read that book again. Ile Total Money Makeover. I think I missed a chapter by mistake. Ama I snoozed. Nikarudi back. Iliongea jonini, ilikuwa sema nini? Save $1,000 in baby steps. They are the 7 baby steps, by the way. I'm still stuck on 4, 5 or something. Save $1,000. Have an emergency fund. Do I have emergency fund? Somewhat. No, it's just 3 to 6 months. I missed something there. Okay.
I don't have 3 to 6 months. Okay, ikasema something is missing. Ikasema value. Oh, life yangu ni expensive kidogo. Oh, by default. So when I got the money in middle class, nilisahau hiyo story. Sawa. Forgetting that. Tusamangaje, the broke, sijasema poor ni mindset. The broke person in middleman exchange pesa. The middle utapata more credit card, more kila kitu. Nizambia ukweli kabisa my credit card sahi. My personal credit card, zile ziko na jina yangu, sahi. Niko na kaa 60,000. Nizana nitumia 60,000, sahi 60,000 credit card. Niko na access to 60,000 personal credit. Bring business credit sahi, labda ni 120,000. But is that really my money? No. Ni debt, yani niko na access to. So niko na access to 200,000. So if I'm ever going to cash out your access to credit sahi, just based on what I know, lazima ni make sure itakuwa I'm going to bet at least nimekia 10,000 a month. Sababu hii ni credit, I have to pay back. Mwana hivyo. So that's what it is. After some the rich, when they get money, what do? The first thing I'll do is to invest. But huyu rich alitoka wapi? Where did the rich person come from? Jiulize hivyo. We're critically thinking. Najua kuna maswali, but I'm just asking. Where did the rich mindset come from? Do you think the rich person was broke one time? What do you think? Jiulize hivyo. This person was rich. At least maybe 70%. Kuna wale inherit trust fund babies. Naongea wale self-made, whatever. Self-made. Tuseme tu hivyo in quotes. Do you think they were never broke before? They were broke. What did they do? They figured out how to make money. Do you think they were not middle class? Oh, they were middle class. They figured out how to make money. Do you think they never invested? What do you do in the middle class when you're middle class? They invest, because if you don't invest, you're never going to see that rich person lifestyle. It's never going to happen, by the way. I'm so sorry. Nasema ukweli kabisa. It will never happen. Lazima usemeaje, ndaanza kama niko broke, niko middle class. When I'm in middle class, nianze kuinvest. Ile book nitoaje. Niko na hiyo book kweli, usemaje? How to invest $50 to $5,000 a month. A month. Sikia vile nasema hivyo. 50 to 5,000. Hiyo ni what percentage? Chukua kama divide by 100. No, ni what percentage? It's a fraction. Haba na haba, ujaza kibaba. So ukifika middle class, maintain lifestyle, which you pick, by the way. Kwa broke uko na lifestyle, uko tu you're survival mode. Uingie middle class, usemeaje, I'm going to define my level itakuwa hapa. I mean, what do you want? Okay, I want to drive a fancy Toyota Corolla. Toyota Corolla ni ndogo. Okay, whatever. Tuseme fancy Toyota RAV4. Highlander, RAV4. Tuseme Highlander, let's just be fair. Highlander ni mzuri. Highlander, ama Toyota 4Runner. Sawa. You want a Toyota 4Runner. Kwa nini? Why am I insisting on Toyota? They're very reliable car. Kwa nini? Ukinunua, hata na payment, once you may pay off, it will still live on after you've paid it off. Uzakala Toyota 15 years. Easily. No. Easily kabisa, by the way. Nimesha on Toyota kadhaa. Niliziuza tu ile, hata nikiuza nilipata, I didn't lose much. Niliuza kama $2,000 only. From the purchase price, hii Toyota. Useme, this is my lifestyle. Ndasemaje, nimedefine lifestyle yangu ni hivi. I'll live in a 3-bedroom house, nda drive Toyota 4Runner, alafu I'll be investing 25% of my income for the next 5 years. Do you know what's going to happen 5 years from now? Utakumenda upper middle class. Okay, add another 5 years. Utakuwa rich. You won't even notice, by the way. Because utakuwa so used to living this lifestyle. Does it really matter? Let me know Range Rover ndio ni impress watu. Yeah, I'll be honest with you. People usually get impressed the first time they see you with a car. The first week hivi. Floss umalize. It's flossing ama itongaje? Flossing. Kuringaringa na hiyo gari kidogo. Utaringia wase wale maybe 1 month maximum. After 1 month, maybe ule best yako ule keeping up with the Joneses, ule neighbor wako ule wa 2 blocks down the street, atasema, what? That guy bought a Range Rover? I'm going to buy a Range Rover too. Keeping up with the Joneses. Alafu what's going to happen? No. Atasema hivi, okay, let me buy a Range Rover too. I keep up na wewe. Alafu realize yake imekuwa insignificant. Kwa sababu kuna 2024, yake na 2025. So tuseme, man, I need to buy a new one. Unaenda dealership naambia, if you trade it in right now, you're going to lose some money because you're still paying for interest. You're chasing after the wrong thing. The best thing ile, wacha huyo neighbor wako down the block aonewe ni mjinga una drive RAV4 for 10 years straight. By the time anakamwalia next 10 years from now, you moved out of the neighborhood. Ikifika ile October 31st Halloween trick or treat, when the kids come to your door kunini kuomba candy, even your candy is expensive. No.
labda umehire butler asema would you like some candy, okay, what do you want, alafu nampatia, yani umehire mtu akaipeleka mlango. Nataka imagine Fresh Prince of Bel-Air katika hiyo. So, yani that's what it is, una maintain tu, kwa sababu for you to be rich, ile to reach ile 70% of the rich people, by the way, kuna wale trust fund babies. Huyu msel kuna time alikuwanga hapa hivi, by the way, alikuwanga hapa hivi akasacrifice ni 10 years tu. I'm not saying sababu nishafika hiyo place, sijafika hiyo place bado, nisha make mistakes zangu. Why do you think I have so many expensive cameras? Just jai make you mistake tena? No, buju nize, how do I justify nikitumia Sony A7 IV mbili? No, camera ya $5,000. Do you think like I know what I'm doing? No, but kumbuka ilikuwa 3 years ago. I haven't really bought any camera yet. Nikinunua hiyo FX2 nilibuy because Victor alinunua FX3. Na alinunua hiyo FX3 $4,000, FX2 ilikuwa $3,000. So I still had $1,000 kununua lens ingine. So do I make that mistakes? Siongea hapa kama mimi niko self-righteous. Naongea kama ile real life experience. It's gonna happen. Ni ile tu sema aje, how do I deal with this thing? Sababu if you keep na hiyo trajectory, you will come into money at some point. Itakam, utakuwa na do. It's inevitable. You're alive, umemake your move, umesema Dave Ramsey, umesema I'm going to follow this baby step. Man, it's only a matter of time. 2-3 years from now, boom, uko middle class. No. Unaingia kwa dealership ya Lamborghini, unaweza kuangalia, I can afford this. Oh, who cares? No. Unajua, okay, Lamborghini kuna 2 seats, by the way. 2 seats. Alafu, utafika hiyo level, if that's your thing. If that's your thing, knock yourself out. Please, nunua Lamborghini. Drive kwa street kila siku. Unaangalia kama polisi anakuangalia. Juu polisi, mara mingi kuna Lamborghini, funny thing, I'll be honest with you. Wale wasemua wana Lamborghini, hata karawa wasimamishi, juu nasema, if this guy is driving a $600,000 car, do I even care if he's overspeeding? Hii ni kwa tu binadamu, just be honest. No. Kuna ile SVJ ilikuwa 2 years ago, nilikuwa naangalia. I was watching my old videos yesterday, nilikuwa na rearrange. Kasema, man, hizi videos nimesahau hata. I mean, 600,000 car, hiyo ni nyumba kwa watu wengine. But how do you think he affords a $600,000 car na hiyo stage? Alianzia mahali, akagrow. That's what it is, by the way. Kukua hiyo rich lazima umake sacrifice hapo mahali. Either mtu mwingine akufanyia sacrifice ama ujifanyie sacrifice wewe mwenyewe. That's what I'm saying, by the way. So Q&A sasa. Nimeenda hiyo story, nimekimbisha sana. Ilianzia wapi? Sijui ilianza na hii story bana. Hebu tuone who gave us this rabbit hole. No. Ilikuwa nilicheki track yako huko Delano sometime back. Oh, Nikki Korir. Ilikuwa wapi? Ilikuwa sometime lini? Last year. Haiko Delano, iko Long Lake sahi. Ilikuwa Delano 2 weeks. They're supposed to fix something, how we fix Nick. Alafu nikaachana nayo. So kama utakuibaya kuja uibaye, by the way. Lazima nipeleke dealership uiangalie before uinunue. Unaona, best investment to do. Sometimes best investment. Kuna so many, by the way, depending on your alley. Like in your alley. Alley ni nini? Orosho. Ito alley ni orosho, I think so. Your pathway. What do you want to invest in? Kwa sababu kama ni long term, unaweza kubuy ma stocks za kampuni, ma ETFs, tukaa hizo, zile stocks ile. Lakini diversify, useme hii percentage ni ya hii percentage ni ya hii, percentage ni ya hii na hii, hivyo. Alafu move on, unaona, hivyo. Juu kama jana, hiyo umesema story investment, hiyo nimekumbuka story ya jana, na edit video kadhaa jana. Nimalizia story ya video. Acha ni address haraka. Nani kwanza iko hapa? When do you think watafungua DV application now that government shutdown imeisha? Soon. Juu kuna vitu, unajua DV ni part ya immigration. Maybe fanya hivi, the best advice ya immigration. Acha ni plug in mtu hapa hivi. Kuna one of my friends ni content creator anaitwa Lucy Mwangi, USA. Ako TikTok, ako YouTube. Sijui kama post YouTube sana, but you're gonna post TikTok. Ana keep up na story ya immigration. So if you want to know any update, tafuta Lucy Mwangi USA. Naona. Sister Lucy Mwangi ama Miss Lucy Mwangi, I think ni Lucy Mwangi USA kwa TikTok. Alafu ni yongeju atapatia update. You're gonna live at least once in a while. Ana keep up na hiyo story, kuna video kadhaa. So keep up na yeye. Mimi kusema ati album imefunguliwa, labda ndakuwa job, niangalie headline, niko job nimeshikwa before nifanye lives, 1 week ishapita. Naona. Keep up na Lucy Mwangi USA. Ama Kenyan American Home. But Kenyan American Home yuko vacation saa yuko Kenya. Nani Ian. I say at Ian. Owen yuko Kenya saa hii. Anatembea.
na Musa matuna video yake, man wewe hata sijui mimi nimekoma hapa hivi na yako Kenya, I feel some type of way, I can't wait. So ni hivyo, Lucy Mwangi USA, you keep updates kwa DV, atawaambia. Hata mimi ndawaambia, sijui nitafanyaje, maybe na make video haraka chap snap ndio kiona ujue anza ku apply. Ita come to, by the way, they need people, believe me. Unajua kuna ile story ya hata sijui itanipeleka rabbit hole kiasi story ya politics, but world iko diversified sahi, everybody needs everybody. Kuna mwishi, kuna tao mwenda hapa hivi kuchukua mchanga, hizi matao hazina wase, by the way, develop. Juu wale wasomanaishi pale hivyo, they're just too tired. Hawana ile motivation ya ku move to the next step. Lakini immigrants au pumping some new blood, some new, imagine nani hivyo itakuja lini? Nani hivyo? Daniel Njoroge with a double E, Njoroge. Ukikuja hapa wewe mwenyewe Njoroge, kuja hapa hivi saa hii upelekwe tao moja imelalala pale hivyo chini. How many ideas do you have in mind? How many things do you have in your head? Utakaka hiyo tao we flip around. Utakuwa wewe ndio mayor huko, wewe ndio sheriff, wewe ndio bakery, wewe ndio own liquor store, unafungua halal market, same area. Imagine your idea, the ideas you have in your mind. Upewe tao moja ndogo hapo mbwe, the population is in a move out. Sababu what happened ile wasawala wako old, elderly, wakishakuwa too old, wana move out of county, yani ile countryside, they come to the city, wanaishi kwa hizi homes. Ndio job ya itongaje au itaje hii home care, that's why home care. Wale watu wameretire, they need care because they're getting old. Alafu because they had their own system ya social security, which imeanza sijui 1930s, by the way, haikuwa hapa forever. So their money they invested takes care of them when they're old. So tawa inabaki haina watu, alafu their kids moved out too. No. So what do? Utaenda pale ufungue supermarket uanze new life. So that's what immigrants do. Ni vile tu hii administration iko saa hii ina capitalize na story ya weupe wakuwe supreme, kitu kama hiyo. So wanataka to live that dream kwa hii administration. So they're trying to like prove a point, which I don't know how it's going to hold water, kwa sababu whatever made them win the election na kila kitu ilikam kwa hiyo diversity. So getting rid of the thing that got you to where you are, it doesn't make any sense, by the way, it apply. But anyway, stuck kuongea mbaya nikamtafuta na watu barafu. But hivyo. So hata saa hii visa bulletin inafika 35 for Africa. Yeah. Msikia hiyo story, imefika 35. Hata wafiki 110, 35 tu. Kwa nini? Juu wamechelewa, they're trying to like scramble. Juu kuna wale wase wako na goodwill, they want this thing to go through. Kuna wale wase bado wako na ile ubaya, wasema let's prove a point. No. So how long will they prove a point? Sometimes progress, you digress. Kudigress ni kurudi nyuma ama bala kuprogress. Hiyo ndio difference hiyo sijui. I'm just thinking in my head. Itarudi nyuma kidogo, ita backstep. No. Watu wa barafu. So sema hivi ita digress kidogo, alafu ita pick up tena, ita catch up. But that's not your fault. Musema only worry about the things you can control. Muaga hivyo, musema hivyo. Kama this year madeni drive track moja nimeenda hasara mbaya. But sawa tu, sema tu sawa tu. 2 years ago mafuta ilikuwa how much? 3 ilikuwa $5. Siku hizi nikaa $3 hivi per gallon. Tulikula ngumu, survive tu bado, unaona. There's good days and bad days. But as long as you're consistent utakuwa sawa. Kwa sababu one day itakuwa poa. Ikuwa poa uta capitalize, unaona, uta double down. Unaona. Kama kuna best yangu fulani alikuwa you posting video Facebook. Best yangu anajijua asikizange live saa yako very busy. So naweza ongea juu yake. You post video yake Facebook mara mingi. Nimwambia anza kupost YouTube, LinkedIn na TikTok. Sijui mbona wasuda na TikTok, sijui kwa nini. I don't even know, watu wengi. Hawana kama TikTok ni game. Hawajui. No, hata mimi nikonga hivyo, by the way. Nikasema hata nianze kupost. Ni ile tu the fear of the unknown. Kama I have to learn new things. By the way, hata mimi understand TikTok bado, but I'm doing a good job, slow but sure. Na nasikiza nimejaribu TikTok. I'm learning. So akaanza TikTok. Amepost video sijui nikaa 2 weeks ago. Nika notice by the way. Video yake ina replay kila saa, refresh ni yangu hivi, naona video yake hapa nasema hivi video ni kama ina go viral. Nika check. Oh my goodness. Ilikuwa na 320,000 views video moja. Alafu ajaamini. So nimemit na yeye weekend ananiambia ati, "Hey, video yangu iligo viral vibaya." Nikamwambia, "Yeah, so now what do you do? The same way fanya hiyo video, keep doing the same thing. Kwa na hiyo message, kwa na hiyo camera, kila kitu." Umeona? Sijui kama ataendelea. Consistency. Umeona? Najua itakuwa hard juu but you see, imagine 320 ni any unbelievable.
Kama mimi nimelala jana usiku nimeamka video yangu moja kuna 12k views ashindwa. Something's wrong. Somebody hacked my system. Umeona? Kwa sababu sikuwagi go very intentional kupost video hivyo. Inani surprising sometimes. Jumujua sinanga your time by the way. Mimi nikabuda. Besides live, mimi nikabuda full time. So imenishangaza tu. What happened? Did somebody hack the system? So Njoroge, itafunguliwa soon. Just keep kuwa nini kuwa on the you might think at usiana na crowd by the way. One thing learningi, never go with the crowd sometimes sasa tu ile kuna ile caveat sometimes mazee you never know. Sasa crowd ni poa kama kuna baridi fuata crowd, kuna joto. Kama nilienda kwa Frozen Lake, that's why I'm using that analogy. This year tulikuwa na freezing temperatures in Minnesota 2 weeks in a row. So lake zika freeze kabisa, yani lake ilikuwa ice road trucker freezing, ile ni mawe. So akisema sijai experience story, niko ile fear mwogo panga lake. Akisema okay, acha niende kwa hiyo lake saa hiyo usiku nitembeje hiyo lake. So when I got there kulikuwa na watu wanatembea, wanachoma nyama, kuna mafire display kila kitu. I don't think I ever posted that video, did I? Sijui. Bali kwa hivi nilienda kwa lake, nika realize when it's cold outside, fuata crowd. Kwa nini? They'll keep you warm. Niko na gloves ambayo na freeze. Alafu I wanted to record too. Nikatry kufly drone yangu ilikuwa, it was too dark. I ain't do anything. Kachana nayo though. Nilifly though, lakini ilikuwa tu ungeona kitu yote. Nikasema maybe I need an expensive drone because of that particular reason. That's what happens by the way. Na segue tena. Wacha nianze Q&A. Ila konga Q&A. I totally forgot about everything. Okay, hapa hivi ni TikTok. Nimezama mapema leo. Niko na hope na sneak in watu wasinione kwa sababu bado wako wengi. Ati saa hii visa bulletin ni 335,000 only. Hata waendi past 110 Africa I think. Watu wa barafu. So YouTube wasemaje? What do you think? Okay, nishamaliza hiyo. Sorry. Nini Njoroge. Kuna man like Jonah Albo. Vipi Jonah? Sema kitu bwana, sema kitu. Sema uliza. Man like Jonah, vipi? Poa kabisa. So kuna comment gani nyingine hapa hivi? Kuna Edward Kamau 773. Mbona 773? Inamaanisha nini hiyo? Ama ni plain? Do you work for Boeing? I'm just joking. 773. So Albo, the 2025 draws to a close. What is your opinion on Warren Buffett hanging his gloves because he's no longer the CEO of Berkshire Hathaway? What's my opinion? Do you know how old Warren Buffett is, by the way? Kama unajua. Do you know how old he is? Mtu kwa comment aseme. Akisema ana hang his gloves. Do you know how old he is? Yani yes, ni legacy. Yes, he hata si eti ni CEO anymore. Yani legacy sasa kwa sababu yani whatever he did itakuwa taught for the rest of history. Nikisema in terms of mtu ana invest. Ako 90 something years old. Hata naweza check haraka. Siwezi confirm. How old is Warren Buffett? Kuna any question imekuja hapa. Mtu aniambie. Mwaga solo hapa hivi. How old? To the type. How old is... Nimeambiwa 96. No. 96 year old. So ukisikia amehang gloves zake, he's 96 man. What else can he achieve? No. Kama nikuwa naishi angekuwa Anunnaki, jumu believe history story Anunnaki by the way. I totally believe it. To be honest, I just believe it. No. If you were 20 again, first time in America, what would you do different, Malik? I don't even know what different. Sababu I made my mistakes and I learned from my mistakes. So mistakes zangu ni opportunity. I look at them as opportunity. Maybe if I was 20 again, my mindset nikuwa na wish kupasu computer science na business. So I didn't end up doing computer science. I ended up being a businessman. So I'm still tracking. No. But niko 50% of my goals. Maybe. Alafu chances are ningekuwa nime-experience something else. Ingeni sway on the other side. I don't really know. Sababu 20, I don't even know. Sababu kujapa kama niko 28, 27, 28. Musa I think I was 28 kujapa States. So 20 niko 8 years too late. Same thing because I usually learn from my mistakes. Ndakambia example. More doing photography. I've been doing photography for fun. Yani kuna wase neza toa picture sahi. I can go to my record sahi ya picture. Nikupatia picture 15 years ago. Niko nayo on record.
So I used to take pictures for fun, kama freelance too. Because why is that possible? My dad had a camera, by the way. Kitonga Pentax. They don't make them anymore. Pentax. Mikafikiri labda Pentax ni kampuni moja very exclusive, sababu si jina ya kawaida. Ilikuwa kama ile iko na lens na kila kitu. Kama hizi kamera zangu, by the way. But he would never let me use it. Ilikuwa yake kabisa, kamera yake. So anaitoa weekendi, anairudisha missing, imefungwa kwa safe. So I always craved that I could learn how to do this. But my dad, because tukienda kwa social event, akarealize every time he takes pictures, ilikuwa ile film. Watu siku hizo Gen Z film ni nini? Sijui kama film bado exist. Ilikuwa film. So akipiga picha kama ziko 32, ana mess up karibu 20, anabaki na 10. Mimi nikipiga picha kama ziko 32 na mess up kama 5 hivi. Kwa nini? Ilikuwa nikarealize kuna vitu mbili hapo hivyo. Kuna siku hizi kamera iko na lens yote hapa. Man. Iko na lens moja hapa. Example. Ni kama bag leo, the whole bag. So ndio hii lens hapa. Sawa? Acha niwashow hii lens. I happen to have it over here. Nimekam na bag leo, nilisneak in hapa mtu yasi nione. So kamera yoga hivi. Kawa sajui kamera. Hii ni lens moja niko nayo hapa hivi, ni f4. Ile zoom lens hivi ni 70 to what? Lens ndio hii. Unaona lens ndio hii. Kama unaona lens ndio hii. So kuna hii hapa. Hii kama wheel. Unaona hii? Hii ni focal length. Ni focal length 200, 70, 100 hii focal length. Unaona? Hii. Alafu ni focus. Unaona hii ni focus hii. So ukido manual, focal length doesn't matter. Ni una fine tune hii. Unaona hii? Una fine tune. So my dad's camera hakuwa anajua kutumia hii. Ilikuwa manual mode, ilikuwa professional. He didn't know nothing about nothing. So akipiga picha unapata iko out of focus. Sawa, unaona hii? Out of focus. Hii. So kuna lens zingine, I don't have any new lens. Natumia iko pale hivyo. Kuna lens zingine ziko na hiyo nini hapa, kuna pia kuna 1, 2 and 3. So hakuwa anajua kutumia hii focal point hii. Unaona hii? Hakuwa anajua kuitumia vizuri. So nikalearn kuitumia. So when I had a chance to buy my own camera, nilibuy haraka sana, by the way. Kwa nini? Not a G master, it's a G. Hii ni G. Si gangster mode, G, just a G. Guru. Ni G. Hii ni ile cheap. Nilibuy kutoka Japan, by the way. They take care of their things. Ilikuwa used. eBay. I had to. Sometimes I'm too broke to buy new ones. Anyway, siwezi justify kubuy brand new lens na kuna used. I don't even use it as much, by the way. Naishi tu hapa ni ile emergency. So ile lens mu buy brand new ni ile mtu on a daily basis because it's gonna pay for itself. Unaona, kama ni brand new. Kama 50mm ni G master. I use it every day. Unaona kitu hiyo. So your focal hakuwa anajua kutumia vizuri. Nikalan. Over time I got better. Umeona? So if I was 20 today, skip so much of a learning curve. I'll be basically the more embrace every time you fail, embrace your failure. Kwa nini? You learn something else. Okay, embrace failure. One of my biggest thing 2023 ni kuongea hiyo failure sana. Embrace failure. So story yangu ni hivi, point ni hivi. By the time you realize photographers usually edit their photos, au shazichukua is digital at least. I didn't even know how to edit. Naona kuna hizi mtu tumia kama kuna ile Lightroom. Niko na Lightroom, by the way. So this is a funny thing, by the way, na life yangu. Before ni buy truck yangu ya pili, I had one truck. Before ni buy truck ya pili, parking spot ile open up next to me, malimu parking lot. Kama ujiona ile video nikipick up truck yangu, ile Volvo 2020, wife akona drive, niko na mrecord, niko nyuma yake na watoi. Na record hiyo kwa sababu nisema I don't think she'll record the way I want her to record. Ilikuwa memorial kwangu. So what happened hivi, I paid for a parking spot for 1.5 years before I got my second truck. Mwona hivyo. So even nimefanya vitu nile, I was preparing. Semaje, one day hii parking spot itakuwa na truck ingine extra. So now let me focus on the goal. 1.5 years truck ikameka hapa kwa hiyo parking lot. So I was paying for a parking lot before I get truck. What do you call that squeezy? What is squeezy? Manifestation. No. Yangu ilikuwa, it was costing me money. my manifestation was costing me money. Parking lot. Eventually ilienda truck imekaa hapo chini. No, after some time. Hiyo ni manifestation. That's how strong Mungu anafuata nini zangu. So what next thing? Nikasema I want to learn how to use Lightroom. Nikaanza kuilipia. Mtu ilipia Lightroom. Kitambo ilikuwa naibuy na kwa yako forever. Siku hizi ni subscription. Everything subscription siku hizi. I bought Lightroom for 1 year. Didn't even know how to use it. 1 year nimeilipia 12 months. So notification, oh, we want to renew your Lightroom.
nimesahau about kitu, sema man, I can't believe this, nimelipia kitu 1 year sijaitumia, then I started using it after 1 year. Umeona sasa, that's how strong my manifestation is. Kwa nini? Juu mimi kaujaijua, I'm just like most people. I'm a big procrastinator. Unaona? Big. I have ideas in my mind that I never execute. Nikasema, this is gonna end today. Unaona? Kama YouTube, niliprocrastinate for 7 years before nianze. Ningeanza YouTube 2015, by the way. Nilianza ndio, but I was too scared to be in front of the camera. Nikasema, acha nijaribu Kiswahili. Na Kiswahili niko na ibra kufanya Kiswahili. Nikasema, if this guy, acha tudu Kiswahili, kwani who cares? Ningedu hivyo, by the way. Exactly. Everything I'm doing right now, niko na hii idea 2015. Never even. So naona someone ni kama niko ile manifestation. Na just kila mtu ana hiyo opportunity, hiyo ya kumanifest. But that's what it is. Unasemaje, I'm gonna do this no matter what. Alafu una stick to it. Itakutake slow. Kuna wasoga slow kama sisi. But eventually you'll do it. Kama hizi kamera mbili hizi mtumia. Kuna hii kamera kama uko YouTube na hii kamera hivi. Hizi kamera nilibuy 5 years ago. The same time nilibuy truck. The rest hizo kamera nilikuwa buy before that, some people have them. Unaona? Nishapatiana zingine ziko kuna wasa kwa hizo kamera mpaka leo, by the way. So hizi kamera nilibuy kasemaje, I bought this camera for live stream. Sikuwahi zitumia. Guess what? So utaangalia hivi, ukiangalia the kind of equipment I own sahi ni manifestation. Kwa nini? Because unasemaje, I will invest, then the break. Katikati niseme, I'm going to buy something. Then invest, then I break again. Kwa nini? I have to force myself to do the thing I'm supposed to do. Anyway, no matter what. Mona. Kama sahi, mtu mianga computer hapa hivi. Hii computer ni MacBook Pro. 2018, by the way. Niko naambiwa na best yangu, big boy. Hey, MacBook ni poa, MacBook ni poa. Mimi ni msawa Windows. Mimi ni msawa Windows bana. MacBook kitu gani? Nikabuy MacBook. 2018, hii computer ijaizimika. Naona? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 years na hii computer. Naitumia mpaka leo kufanya live. Ni MacBook Pro 2018. Naona? Imagine, haijaizimika. Yani mpaka niliswitch to Apple polepole. Kasema, this no wonder watu buy Apple. Kwa sababu Apple, it's so good that nimebuy computer ingine mpya this year, by the way. Alaba ndio wafanyia unboxing baadaye. Hata sijui ifanya unboxing aje. Umeona? That's how good hizi computers ziko. So you have to learn to manifest. Unajiforce semaje, I'm gonna do this thing no matter what. Kumbuka ile book ilikuwa nani? Myron Gold alisemaje? Ilikuwa nini? Sijui kama niko nayo hapa. Sina, nilichukua. Akasema, you think about something, then you learn how to do it, then you do it. Simple. Very simple. Think about something, learn how to do it, and just do it. Sometimes imagine, think about something, just do it, and fail. Do it, and fail. Do it, and fail until you figure it out. No. Sikiza mu shoot camera na manual mode. Did I know how to shoot manual mode? Hata kuulizaje, Albo, ulilanaje, when is the time ulikuwa samati, from now on I'm going to do manual? I don't even know. Sikiza mu anaje manual. Hii ni mbaya, repeat, nasema hivyo. Kwa sababu nigundua yani as a photographer saa zingine tu, sometimes don't expect tutumie jina talent ajue what to do. No. Because when you unamframe, so you're the one framing, ndio. So wewe mwambie songa hapa, kaa hapa. I'm not even scared anymore. Mwambie wase move this way. Wewe kama katikati, wewe kaa nje. No. Kwa sababu photography ni skill ya symmetrical. No. Hata ukiangalia hapa hivi sahi, I'm not a professional, but have you noticed live stream kuna line katikati hapa? Kuna line katikati hapa hivi. No. Hii ni framing. How did I know how to do that? Niko OCD. Kila kitu iko katikati. Yaani hata computer mtu akumake sure iko straight. Nasema iko straight kabisa. Microphone iko katikati kabisa. Kuna DJ hapa hivi. Kuna microphone. Attention to details. Ina come natural. Do you think I have it naturally? No. Ni learned experience. Umeona? So mse wangu, 20 years, what do I do? I'll do the same thing I'm doing. It's a privilege to fail sometimes. Ndio learn. Na baadaye niko na MacBook Pro. Iko wapi? Ndio hii hapa hivi. Check it. Hii MacBook hata sijafungua, unboxing, brand new. No. Brand new sahi. Hii itakuwa ya kampuni. Nimebuy kama MacBook Pro ya black. No. Hii sasa itakuwa 2025. Na hii imebuy, kwa nini nimebuy MacBook Pro? Because track is paid off. Ndabuy kama business. Hii itakuwa business write off before December 31st. Because I'm actually using it for work. Juu ilikuwa ya job nikamalizana naye, siku hizi mtumia live. So I did something for my job. Kama vile simu, hii simu yoga ya job. Hii hapa. iPhone 15 ya job, personal. Same thing. No. Hata ya job, sipigiwangi simu sana. Kwa sababu any call that comes through this call, hiyo ni ya simu. So, sometimes lazima practice. So,
I don't know how to do this thing, I'm going to learn how to do it, then I'm going to keep doing it until I get it. Hivyo tu. Ukisema tunangojea sijui the sky falls, ama sijui the angels blow the trumpet, ama I don't even know what. Somebody, some signs, miracle, sijui, whatever. Wacha ninyamaze tu, wacha inaona to be on the safe side. It's not gonna happen. No. Tumesemaje? Topic ile ilikuwa hivyo, kama ni topic hata sijui. Ilikuwa hivyo. Unaanza kama uko broke. Sijasema poor, poverty ni mindset. I just said broke. You lack something, money, that's it. You're not poor. No, nobody's poor. Uko alive, you're standing with your 2 feet, you're not poor. Believe me. No. You have, hata nilojajua, maybe you're not aware. Your brain capacity iko na more kuliko mimi. Just if you're comparing yourself to me, that is. You're not poor, you're just broke. Utakuwa middle class, alafu you're gonna get rich. Because anybody who's rich somebody, now that I'm rich, guess what? I just, I get money, I invest first, then I spend, then I buy my brand new Harley Davidson motorcycle. No. Nimekuwa very into motorcycle the last few months. I don't even know why. Sijui kwa nini. Somebody aliintroduce kwa channel hapa siku moja. Albo, uko na pikipiki wewe mtu wa trucker? Nikamwambia, sina, lakini I'm thinking about it. No. So nimekuwa kifollow mambo ya motorcycle sana. I think because there's a lady cyclist, hata si hivyo, ni African American, aitwa nani udem. Akona Harley Davidson. Hiyo itwaje? Kuna street hata sijui glider, hata sijui majina, but ni ya green hivi. Hiyo itwa nani udem? Man. Sawa jina yake. You ride motorcycle. Yeye ndio kama official marketing wa Harley Davidson. So basically, because they're losing riders, most of the riders in America wanna age out. They're getting too old. So they're trying to bring a new generation of riders. So wame collabo na yeye kama YouTuber promote hizo motorcycles za Harley Davidson. Speed bikes, dirt bike. Si dirt bike, hii ni ile cruiser, ile watu wazee wale kama sisi. You just cruise. No. So because I've been watching her channel, I don't know damn. Saudi nake. Ako North Carolina or something. So you promote motorcycles ma Harley Davidson. But mimi ni mse wa Indian. Kwa sababu Indian ilikuwa Minnesota based company. By the way, Harley Davidson headquarters, Wisconsin, neighboring state. No. Hizi motorbikes za hapa tu, si mbali. Si low rider kabisa ni, yani it's the most expensive bike, by the way. Kwa hizo it's like a cruiser. Ile I'll drive 1,000 miles a day. No. Unabeba mfuko hapa nyuma, ni bag, itonga bag, iko na storage on the sides. Harley Davidson. Najua Indian, kuna Indian Challenger na kuna Chieftain, vitu kama hizo. Iko na cover hapa, iko na cruise control, iko na GPS, iko na charger ya simu, iko na maspika hapa nyuma. Yani it's a cruise bike. Kuna jina wote nasema hapa hivi. Anybody tafuta Indian na Harley Davidson. Kuna Honda, kuna BMW, kuna mesau gani nyingine. Hizo ni Honda, ni ya Japan of course. Suzuki, kuna Suzuki, Honda, naona. Suzuki Gixxer, itonga Gixxer. Hiyo ni ile sports bike. Wachana Gixxer. I'm too old for Gixxer. Naona. I'm not, kuna msalimekio. Video moja kali sana. Ati ile msana ride bike amepita, alafu amefuatwa na ule mse ule Reaper, ule wa Hell. Amemfuata mbio anangoja akufe. Hiyo ni kujiua. I mean, how do you ride 300 miles an hour in 2 wheels? I'll never get that. It's too risky. No. I got kids to raise. Siwezi fanya hivyo. No. Hiyo ni death sentence waiting. No. Nikao ushafunguliwa mlango ya hell, kama kuna hell. No. Proverbial hell. Yuko open. So you're just riding yourself to hell. Siwezi. That's too fast. Mona. Hizi macruiser tu hizi. Hizi cruiser hizi 118. Nimesahau jina, hata niangalia haraka. Why am I talking about motorcycles? Harley Davidson. Harley na Indian. Harley Davidson. No. Tuachana nayo. I don't want to think about that right now. So niyo motorcycle ikitukaa hiyo. Ibu nione kama mtu amenisaidia hapa. Ibu nione some live. Okay, sasa imekataa. Tuendelee Q&A. So Edu Kamau ako 96-year-old. Harley Davidson. Warren Buffett ata-retire at some point. Naona amezeeka, ni grandpa, ni great grandpa maybe. Sijui familia yake poa. Ndio hivyo. So kids mbulu. TikTok Lite iko mingi like uko brown compared to YouTube. YouTube ni nini? YouTube ni light, ni camera tu, by the way, ni camera. Hii camera ya live stream iko na low quality lens, naweza sema hivyo. Ukiangalia recording iko more bright. Utaona Friday, by the way. So Malik still here in this question.
What job can you advise new immigrants to start there in the US? Master Gabu, Gujapa states, depending on where you land, any job. Number one, any job. Because Musamaji Kujapa utaanzia zero. 9 times out of 10, not don't get 9 times out of 10, utaanzia zero. So you just want to have your own money. Ile usemeaje, nasikia njaa, I need to buy a pizza. When the Domino's, hiyo ni kampuni ya pizza, Domino's, wende ununue pizza, $10, ukae chini, useme, pizza, oh, yum, 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 me love pizza, Cookie Monster, whatever. Useme, nataka kwenda kununua, kama nilifanya hivi the first time, semaje, nilinunua gari, so sikuwa najua, unajua mimi, most of the time, nikiangalia restaurant, kama tuseme McDonald's, kwangu, in my own memory, the first time niliona McDonald's ni 2007. Sawa. Ilikuwa kwa movie before, kwa movies na kila kitu. But the first time niliangalia McDonald's hivi restaurant ni kama niko States. Nikasema sawa. In the beginning, nikaanza para job. So what I did ni hivi, nikaenda McDonald's kama leo, nanunua menu number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6, 7, 8, 9, sini mpaka 15. Kuna ile breakfast menu, kuna lunch menu, nikaenda Burger King, the same thing. Wendy's, the same thing. Kani nimesahau, kuna mingi sana. Subway, the same thing. So kuna so many fast food restaurants. Easy fast food. See easy restaurant. So nika explore everything. So to me, if you ask me, how long have I known McDonald's restaurant exists? Since the first time we just States. No, hiyo ndio history yangu. Not knowing that McDonald's before we just States, it could exist 50 years before that, I don't even know. No. Burger King. Kwangu, it's new to me, but it's always been there to people who live here. So, ukipata job McDonald's, ukuja hapa the first few months, fanya your job. Don't even ask questions. Just go work. Kwa nini? You'll need the money to survive. Then, uko na hiyo traction, uanze movement, utashanga, ita open up more opportunities. But ukijirestrict useme, I'm too special, I'm too high, I have a master's degree, mse, uta regret, kwa sababu your host will kick you out at some point, which always happens. Watu wanga hivi, people usually have masks. When you're being hosted, uko humble, naona. Kama ni, yani uko kwa hao, kama unasha vyombo unaimba mahim zako za church. Ushaka 2-3 months, mask inaanza kumelt. Hiyo mask ina, kwa sababu ulikuwa umevaa mask, naona. Kuna ile watu muona dance, watu dancing hivi. Ona dance. So umevaa mask hivi, naona. Alafu inakuwa too heavy inaanza kumelt, hiyo mask ina melt, the real you comes out. Nimesema, when you're being hosted na mtu host hapa States, before your mask melts away, it's a little pretentious, you're a very good guy. Make enough money, by the time mask inamwagika usha move out. Naona. Ndio uende ufanye ujinga yako kwa hawa yako, when nobody knows. Alafu asamange, according to, namulze swali, hiyo record, according to Kid Mbula, mazee, mtu hii ni mpwani aje, mse. Yani, ulitoka kwa host na A+. Sawa. Ngeka 1 more month kukuwa na E. Kwa nini? Jule mask ina melting. You get sick of it. Sababu unapata aje? It's rubbed against you. Unapata kuna these things that you wouldn't do that your host is doing, but you can't say nothing sababu unahostiwa. So the best ni ile jitoe ndio usiwahi kuwa na ile resentment. Unaona? Siwezi pata an example, itakuwa too personal. But kuna vitu kaa hizo, you gotta keep it clean. Kuna vitu yani somebody will do kana kuhost, au utabambika na hiyo story. But because unakuwa hosted, uko at a disadvantage, itabidi tu uvumilie mpaka move out. So the faster you move out, the better. Ni musema any job unachukua. Hata kama ni ya kufagia streets, unakuwa kwa machine. Unajua machine hizo fagia streets hapa hivi. At least kwa most cities. Unangine, kata manyasi, si uchukui panga unaisharpen. Kuna machine unapull tu. 2 minutes umekalia chini. Ita vibrate mwili, utapoa ile mzee. But hiyo ni lawn mowing. But ukienda lawn mowing, vaa mask, sababu kuna best yangu alikuwa mgonjwa juu hizo ma chemicals. Caution. Job yako ya fast ni muhimu sana. Juu gari yako ya fast, job ya fast itakusaidia sana. Umeona? Alafu settle down. Once you settle down, man, the world is your oyster. Namaanisha hivyo. Utapaint kila kitu whatever you want. Unaona? Utado whatever. If you want to start a YouTube from day one, anza YouTube from day one. Ambia wase, nyewe wase mko huko chini, mimi niko hapa majuu, unanioneaje? Unaona? Even the wase do. Wase doing hivyo, show off. Watu mara moja sitaki kutaja majina. Watu wana show off. Show off, unaona? Kwa sababu kama unaambia wase, mimi nishafika.
alafu nataka kwa creator sema ati kama albusha mazima jua si mwaga na simu mbili hapa, mnaona aje niko na iPhone 2, unaona saddle, I'm just showing off over here, na simu mbili. Oh, by the way, kama mwaga na show off, I'm so sorry, I apologize. Yeah, I'm so sorry. No, apologize. Najambia mwenyewe pia ile musa takusema ile mambo ya business, kwa sababu kuna wasawaga very visual, which is everybody. You can understand that kuna simu personal na kuna simu business. Easy. Naona this TikTok najua opposite TikTok. Kuna simu personal na kuna simu business. Uta understand kwa nini? Kwa sababu do you want to get big loans, like big loans za kuinvest kwa business? Separate your personal from your business. Simple. Very simple, by the way. I'm not kidding. I thought it was a joke until it happened to me. No. Do you want to get big loans? Separate your personal life and your business life. No. Pleasure iko personal, business iko business. Simple. Kama ni business pleasure, you ni ya ku network. You ni ile, you're going to spend 10,000 for the networking, alafu itakumake 100,000. That's it. Lazima separate the two. So mwoga na simu mbili. Kuna simu personal na kuna simu business. That's it. If I'm showing off, I apologize. No. Utakamkujua tu baadaye why you do that. Sababu ukienda kuomba loan kwa bank, sababu the only way utasucceed kwa business in up America, kama wewe si trust fund baby, kama budaka kuwekea do fulani, ama you come from you're born with a silver spoon ama golden spoon in your mouth, kama ni mtu kawaida utaanza na loan, alafu your ability to manage hizo loan itakuhelp ku scale up your business pole pole. Hiyo ndio trick, hakuna kitu kingine by the way. Alafu kama unataka more knowledge, either utakuwa na networking fulani very strong, ama utakuwa na follow, kuna mentor unalipa consultant, ama you'll just be cheap like me and just buy books and read books when you can, not when you have 4 kids, when you have 2 kids at least. When I had 2 kids nikasoma book kila wiki. Siku hizi man na ngule sema I can't believe this, but kuna app inasaidia kunini kusoma hizi books. Kuna app books ziko by the way. I moved them downstairs because of mtoi wangu. Yana kama it's a piece of sijui nini playground ama nini. I don't know what to describe it as. So ndio hivyo mazi. So Q&A lani all over the place. Nikafikiri na mpema Duke of E10 mmoja jina nyingine. By the way, if I book an interview from someone booking page based in Miami, do I need to convert my time zone to ensure that I don't miss the meeting? Ebu ni chanue. Yes. If somebody is in Miami, Ian Kim, ndio hivyo. Wacha kitu Duke of E10. Angalia time zone ya Miami, kwa sababu kama watu wengi jobs za kama hizo, if somebody is going to hire you, for example, like kuna now explain you baadaye. Should I do it now? Kuna level ya corporation. Should I explain it? Kuna useme top executives mostly upper state, sasa wale watu the management awingia 9 to 5, strictly 9 to 5. So anybody who's hiring you for a job, unless ni kampuni kama tuseme consultancy working from home, but anybody who hires you for a job, you ingia 9 to 5. So Duke of E10, if you're applying, angalia Miami 9 to 5 Miami, alafu adjust time yako. So labda itabidi usiku wa maneno ufanye interview, so lazima uprepare for that interview, ulale uamke sijui katika saa ngapi, kwa sababu Miami ni kama uko Middle East ni 9 hours. So 9 to 5, kama naingia job 9, aseme let's meet at 12 p.m. Miami time, wewe utakuwa +9, labda itakuwa usiku evening kwako. So lazima ujue, make sure your time zone uko exactly where it's supposed to be, ndio miss your appointment, because you're the one getting the job. Si yeye atafuta, si ati oh we are looking for you, sorry we kind of missed your call, we'll try tomorrow. No, they'll move to somebody else. No, they're trying to fill up a position. No hivyo, na kuna watu ulipo kufanya hivyo. Sasa so Kwame asema nini? We say craft your luck. That's good, that's good. Kwame ni mwalimu kweli kweli. Asema craft your luck. You have to try to get lucky. The opportunity has to meet you somewhere. Trying. Naona, sikia labda hivyo. Kwame ni mwalimu, so take it very seriously. Kwame ni mwalimu, yufundisha rasta kusema na mistake. Si English, alisema biology ama mathematics. Kwame asema hivi. We say craft your luck. Sijui kama ni translation ya Chinese proverb. I don't know, utaniambia kama ameamka bado. Asema hivi. You have to try and get lucky. Sawa? The opportunity has to meet you somewhere. Trying. Uko on your way to your goal. Itakumita hapo hivyo. Umeona? On your way. Si ati itakamkutafuta mali huko. Kumbuka hii ni opportunity.
opportunity does not come knocking at your door. Hello, I'm looking for a poor person. No. Mindset. Hello, I need a broke person. I'm trying to make them rich. Opportunity here. Can you hear me? They don't do that. You go and find opportunity. Opportunity does not find you. Asama, the universe does not care about you, or your feelings, or your religion. Hiyo ni ile whatever energy unaipatia inakurudishia back kama boomerang. Unaona? Ukisema I'm so poor, I'm wallowing self pity, utakuwa pity kila siku. That's it. Wacha repeat tena. Kwame ni mwalimu by the way. Amesemaje? We say in Chinese, I'm assuming, craft your luck. You have to try to get lucky. The opportunity has to meet you somewhere. Where is somewhere? Trying. No. Not like you break down, it makes sense. It makes sense kabisa by the way. Because I resonate with that. Musamanga hivyo. There's nothing as good as trying things out. Si tu coast, flying, autopilot. Trying. Best example. Masamanga opportunity comes knocking at you. Which opportunity? Inakam knock at your door. Ibu angalia hivyo. Ukisema Alboy coming hapa alikuwa very lucky akawin green card. Is that really true? Is that statement true? So nisema, lucky, green card states. No, kuna process. It took me 9 months to come states, by the way. Ukiangalia kama nikuja hapa hivi February, nilianza story the previous year. June, sijui ilikuwa ama May ama June. The previous year. No. Nikangojea nikasahau. So it took me a couple of months. Na by the way, when you get appointment ya visa, ilikuwa on the second of 2007. Appointment ilikuwa sijui na 14 days to the appointment. Nilikimbia kaa wazimu. So hakudanga ati luck. No. You have to try to get lucky. No. You try to get lucky. There's a expression yako club kina club. If you want to meet some bad buddy, bad sisi jina gani mzuri, lazima utry. Sema if you don't get to the club alafu unaenda get lucky to get them, lazima useme you have to go to the club mwenyewe ndio meet them kwa hivyo if you trying to be lucky. Anyway, tuendelee na story. Virox. Okay, so Virox si mwalimu. Huku US hakuna kitu cha maana unaweza okota for free. Work hard and enjoy your sweet. Anapiga mtu bomu huku US hakuna kitu ya free. Anapiga mtu bomu. Virox si mwalimu by the way. Disclaimer. Virox is not a teacher. Is not a teacher. Kabisa. Zero. Boo. I'm just kidding. I'm just kidding. Elite World. I'm here today. Karibu sana Elite World. So Virox not a teacher. Asema mapasta ni mafisi. Namba 1. Chungeni mamanzi wenyu. Masikia amesema hivyo. Not a teacher, boo. Kwame, yeah. Virox, boo. Namjua. Tutasettle outside the court. Boo. But Kwame mwalimu, yeah. China. It's true. Asemaje, mapasta ni mafisi, number 1. Namba 1. Chungeni mamanzi wenyu. I mean, no. Even anasema hivyo. Si wote by the way, si wote. But ni ile usilean towards one side sana. When kama they are too holy. Just joining, nice to hear you. It's been a while. Dero Travels. On YouTube. Nimekuwa na TikTok for a while. This is like a while back. On Lisahau. I've been speaking for too long. Mona. Mic muted. Mic muted. Nilimisikia kitu. What happened? Did I mute the mic by mistake? Itakuwa very strange if that happened. Did I mute the mic by mistake? Iko. Sawa. I don't know what happened. I'm having a heart attack. What happened? Mic ilikuwa muted. So just joined in, nice to be here. Uni Dero Travels. Alafu kuna na go through makione za YouTube rakaraka. Vipi Albo, nice to see you brother. No. The Ochieng, no? Ochieng. Yeye mchina siku hizi. Yang. Elite World 254. Albo, hii affordable housing ya Kenya ni advisable mtu kubuy and is the same kama vile mnalipa mortgage huku majuu. I don't know, lazima ni specific sababu kuna government fanya hivi. Naweza sema hivi, naweza kwambia ustudy a little bit more sababu kama ni kuna naweza anzia wapi sasa. Man, unajua tuko sina time mob sana. Naweza hold you question yako kidogo kwa acha kidogo. Narudi kwako Elite World. So kuna mic muted. Kwa nini? Mic imerudi. Ilikuwa muted ama ni YouTube yenyewe ili cut off.
No. My dog, sijui kwa nini. He's 95. Huyu niko naongea sana. Manifesting. Sasa Maria semaje Marie? We actually contemplating paying for storage space and I have no inventory yet. For Marie Maxi, what inventory? Oh yeah, that's true. Paying for storage before you have inventory. That's exactly what I was doing, by the way. I get the point, Sai. I usually create space, alafu na feel. That's what I did. Because I know myself, man. I know myself. If you can afford it. I'm not saying like, don't push yourself. Kuna ile when the rubber meets the road. Mimi nijua hivi. If you don't know, by the way, wasawajui, kuna wase labda kwa wageni. Mimi, from the time nikataka kudo business, more gonna do trucking, if you're meeting for the first time. I'm a simple truck driver. No knowledge, zero knowledge. I just run my mouth kwa channel hapa hivi. But niko na tu very small knowledge nimelan. I'm just sharing my experience basically. So but I drive truck for a living. Niko na consumer debt when I had minimum wage jobs. So the trick is this, when it increased pesa yangu ya trucking, I started making more than I needed in trucking that time, way back then. So because of my lessons ya kuwa broke na kuwa frustrated, I've been like rock bottom like 3 times by that time. Nisha kuwa 4th time, but the 4th time nilikuwa na truck already. Alafu ilikuwa kitu preventable. Prevent. It had to go through its course. Nisha kuwa broke 4 times. Nimekuwa broke 4 times. Ile debt, recover. But the fourth time ilikuwa too predictable. Ilikuwa against my wish. Things just went wrong, alafu zika work out eventually. But ni hivi, I started making more than I needed. Alafu juu niko nasoma book inaitwa Total Money Makeover. Alafu, of course, I listened to lectures by Dave Ramsey pia. Kama huwezi soma book, tafuta huyu the author of the book. Sikizi watu wana podcast. Go listen to like the book you want to buy. Find the author of the book. Mtafute kwa YouTube kama kuna mahali wafanya podcast. Because if you listen to them speak, what explain how they wrote the book. At least 80%, 90% of the time. So, no, get the point. Itakuwa easier. You feel like you know the person. Naona hivyo. Mimi sijaandika book. So, I don't know. But I started making more money than I needed. Then what did I do? Nikasemaje, because I have debt, na niko najua from Total Money Makeover, debt ni liability. Nikasema hivi, I will pretend that I'm not making enough money. Just leave off my same. Did I make mistakes along the way? Of course I did. But ile on my general aspect, ile tuseme 70% of the time, niko na focus na debt. 2-3 years I paid off all my debt. Nakuwa debt free. I got debt again, nili deep again later on, but ilikuwa predictable. Ilikuwa ni been there, done that. Unaona sasa. So kusema mna manifest kuchukua storage before you get inventory, you're 2 steps ahead. Unaona. It's a good thing, by the way, sababu especially kwa mind yako, kwa psychic, inakusaidia sana kusema I'm actually doing it, inakuwa real. Unaona. Imagine ati mimi get CDL driving people's truck, then one time I own this truck. Paka leo, by the way, to this day, yoga unbelievable. Ati niko na Volvo dump truck ya red, ati ni yangu. It's my crazy, man. It's crazy. No. Crazy. Crazy. It's unbelievable. Pinch myself. No. But inakuwa kawaida tu, sababu it's ati ni kitu personal possession. It's a depreciating asset, but advantage ile, it's a cash flow producing depreciating asset. Muitanga hivyo. My dump truck, cash flow producing depreciating asset. I depreciate that fast, ina take time, but that's what it is. So kama Marie Max una anticipate kufungua hiyo kuchukua na storage before upate inventory, that's exactly what I was doing, by the way. But ile kuwa careful, don't do anything, usini copy directly. Kuna ile, there's something maybe I haven't explained. Kwa hii ni kile more explain, more try to oversimplify things ndio watu understand. I don't know how I'm doing with that, but kuna ile complexity kidogo. Nikijua when I knew that nanua truck, I already had money saved up, by the way. Usiangalie, ni ile tu kujua I need 40,000 down payment, I have 20 right now. So I'm halfway in. So I don't mind losing $200 a month for parking because I don't know how fast I'm going to get to the 20,000 that I need. And guess what? It will come up 2-3 months. I had 40,000 already. Evil. Once you set goal, it's easier to achieve the goal. You may set when you're thinking about it. I'll have to learn how to do it. I'll have to do it. If you think the thing in your head,
procrastinate, alafu ikuwe occupied na story ingine ikuje, zina spin, kuna matornado, alafu ingine ikuje spin. So your mind is just spinning, example, to me logical. Things are just spinning in your mind that are going nowhere. No. Imaginary tornadoes. That's what happens. I am paying for the storage before I get inventory. Guess what? It costs you money. Do you know what happens when it costs you money? You take it very seriously. Kama hii kamera hii mtumia kwa live hapa hivi ni Sony 6600. I bought this camera 5 years ago, I think, 2020. Ilikuwa lens na camera. Camera ilikuwa 2400. Lens ilikuwa 700, together karibu 3500. The whole system. I bought two, by the way. Niko na cash ya moja, nikachukua moja in credit, alafu nika hard kuipay off. Umeona? Nikazipay off 5 years. I still have them. Kwa nini? They cost me money, so I'm keeping them. Mtumia kufanya live sema I'm not gonna buy. Ushijuka ushona ile nini yangu sound itongaje, mtumia nga roadcaster, the best. I'm using it, I can't even show you. Wase mtumia hii, yani setup yangu ya podcast ni overkill. This is what I use for sound. Nitonga hivyo itakaa funny. I don't know how to make it on YouTube. It makes sense. Does it make sense? I mean TikTok. Rodecaster Pro 2. Hii na mtumia. Hii ni cover too. I'm using it right now as you speak. So ni overkill. Do I need Rodecaster? No, I don't. But nisemaje, what if niko na 4 guests kwa podcast? Then I start, no, I'm preparing in advance. No. Microphone yangu first ilikuwa hii. Hii. Sure microphone. Hii. Naona hii, Sure. Me upgrade to hii, the newest one. I always wanted this. Hii ni more expensive. $700. Hii ni kama $250. So hii, this can buy 3 of this. I'm anticipating. Why? Inakuwa more valuable when you spend the money. Naona. So once in a while, more break away. Alafu nasema, let me buy something that I've always wanted. Not needed, wanted. Ndio ni balance the equilibrium. Naona. Because sometimes lazima ukuwe na ile, you have this and you have this. You have this and you have this. Wesema tu, I'm saving and not spending. Ukisave, seme, goal yako ni 40,000 kusave. Alafu save 10,000. The next few months, chukua break uende kuona vacation. Kwa nini? Ndio uji-inspire. Useme, good job. Pat yourself in the back. Enda you cruise Miami for 2 weeks. Alafu rudi. Alafu sasa uendelee tena. Jipatie break. Useme, yani, celebrate every milestone. One of my biggest milestone ni hivi. Sijai come Kenya for like almost 19 years. Almost 19 years sijai come Kenya. Then I'm thinking back like, so many opportunities nikuwa nazo kuja Kenya kutembea. Na sikuwa hizi take. So sasa it's bothering me. Neza kamata for a weekend alafu nirudi. Just to break the cycle. So sasa I'm paranoid. Which is the best time kuja Kenya. I don't even know. Sababu Christmas hizi toboa. Watu hiyo waga off 2 weeks. So I'm really natafuta slot ile kuja Kenya kama ni 2 weeks. Yani ni wash away from the system. Hiyo raha naona oya nakula huko Kenya. Hata sijui. I'm just imagining. Ni imagination by the way. Namuona anaenda okay, ako Wilson Airport. Ameenda sijui Masai Mara. Mimi niko na lens. So nimesha manifest kwenda Kenya by the way. Nisha already manifest. How did I manifest? Nisha buy your lens. Ile lens kubwa ile ya wildlife. Niko nayo already. Nisha buy. I can bring it, maybe nakuwa na ingine na sijui. Maybe I'll return it. Sijui naweza rudisha pia. But nisha manifest already. So I'm preparing myself. This happens, I'm going to do this. Vitu zina fall in place. So Marix, naona umeingia pia umeingia YouTube. Which neighborhood did you grow up in? Isili. Mimi ni mswa Isili bana. Namba 9 Isili. Ama namba 6. Atusamangi namba 6 by the way. So sema namba 6. Boo. Namba 9. The higher number. Namba 9 Isili. Nili grow up Isili by the way. Mswa Isili hapa. So basically Nairobi Isili. Eastlando. Ni Eastlando. Ni Isili. Hiyo ndio definition ni Eastlando. So basically ukimanifest ukimanifest kitu alafu you start taking action towards this, una prioritize doing, una kill procrastination. Thumbs up. I'm Isili damu tu. Bobby. Msa Isili bana. Vipi bana? Tuko wengi sana. So ndio hivyo bana. Acha nirudi back to your Q&A. Ilikuwa manifesting. Kwa actually contemplating. If you have the funds, lipia your storage. You're already prepared. Prepared. So 15 years now in Canada, Bobby. Bobby who? What's your last name, Canada, Bobby? Nitumie a private message. Labda nakujua.
Babi. Tuma message kwa Babi, tuma private message TikTok. Labda tunajuana. Easily. No, you never know. You never know. Labda tunajuana kwa neighbor kuna siku na huwezi jua. Maybe we have common friends. Na tujuani. Ama tunajuana na labda tumesahau. So kuna O-U-K siwezi soma. O-U-K-O-Z-E-D. I'm sorry. Siwezi there's a Islamic kisema hivyo. O-U-K-O-Z kitika hiyo. VP Albo, which state would you recommend or advise one to stay in case I win the DV lottery na naanza Maisha states, especially in terms of taxes, house rent, and other bills? Texas ni poa juu, when you're new, you need a community around you. So kama tuseme, whoever who hosts you, kama ni relative, friends, utakuwa more comfortable because the more people you have around you, the more itakuwa easier inakuwa integrate to the community. So Texas is good, by the way. Sababu weather si extreme kama Minnesota. Minnesota ni mimi labda tutaionana. Utakuwa ni ibada tutaionana. Kwa nini? Mwingi kwa gari yangu baridi ile winter. Kama come January, February. But some more very busy kwa job. So it depends na angalia hivi what's your network? Ile network yako ni gani? Do you have family, friends in the beginning? They'll help you settle faster. Ukijua watu. Umeona? Mimi kuja hapa Caesar alikuwa hapa. Akamove hapa a year before. Nikamit Kuzo, mabeste wa Caesar. So kuintegrate ilikuwa easier. Yaani mimi nilikuwa na cheat code basically. My sister alifix everything. Gari ya fast nipata nikuwa beste yake. Alafu nikabai gari yangu juu somebody kanunua gari akajua. Yaani nilikuwa na network. So nilikuwa na cheat code, by the way. I'm not kidding. I'm not saying like, oh, nilikula ngumu personal na finances. But ile settle down in the beginning, I had friends, my sister's friends, walikuwa nao kole, walini sit down, wakaniambia, Albo, kuja hapa na dream. When you come to America, kuna dream, stick to your dream. You guys have no idea what my dream was. Some of you do. Ilikuwa crazy, crazy dream. Hata siwezi sema kwa YouTube, itakuwa illegal. Haikuwa that illegal. Ilikuwa yani, see something that, man, ilikuwa kufilm. Some of you know. Yani nilikuwa na hiyo filming videos from day one kuja hapa hivi. Opening a business from day one kuja hapa hivi. I've never changed, by the way. No wind imenipeleka hivi na hivi. Na nime-stick to it paka leo. Whatever dream you have, una stick nayo. Ile na make sense. Because that's who you are at the end of the day. Ukamu try kutest kila kitu, ufanye kila utabaki hata una definition, you don't even know who you are or you don't even know yourself. Whatever dream umekuwa naye, ile from day one ile umeingia naye hivi umereset system, umeanza from zero. Stick to it. No. Sema I want to be a master's degree ni run for office, nikuwe kama kuna na hiyo book kweli. Kuna dem moja, man, sijui I can't find it. Sijui kama nilibeba by mistake. Kuna book moja nisema ni bring up hivi ni wa show. Huyu mother ni very hardworking. Very hardworking, by the way. You got this and this and this and this and this. Sasa man, hata simamangi ni kama Energizer Bunny. Energizer Bunny ni battery tu. So kana hata mwezi ziona hizi Energizer. You TikTok. Energizer. Nimezitoa kwa nini hapa hivi hizi AAA. Yani yoga next to the next thing. Yani non-stop yani. She's running for office. I'm not even surprised. Honestly, I'm not even surprised. I'm not even surprised. I just saw it coming. Sababu, ukiongea na yeye leo, she's thinking tomorrow. Ukiongea na yeye kesho, yani, yuko tu consistent. No. Ako tu on fire every day. Vitu yufanya, hapa, high level. No. Hata siwezi mtaja sahi, ndambring kwa channel once. Ndataka kuambia wale wasako hapa, mambo ya campaign namwambia. Anaran tu for ile office ya kawaida hizi ndogo hizi. But it's just, see it any coincidence? No. That's who she is. That's what she does. You run for office. Nini ngine miss? Amesema in terms of taxes, not Texas. Okay, taxes. Unaweza enda kwa, hii hata sisi kambia it's a thing, by the way. Kwa sababu utafanya hivi, Texas income yako itakuwa low, there's no state tax. Minnesota kuna state tax but you're paid higher. So the quality of life. I don't think, according to me, taxes itakusave anything. Utaka kuuliza swali, naona huyu Virox alimove Texas. Naona, nikamwambia, you're coming back. Hakuniamini. But all of a sudden, I became a prophet. Amerudi this year.
No. He came crawling back, pleading. No. Knocking at the door of opportunity. I'm just kidding. That's like you make it quite dramatic. But alihama Texas, 2 years amerudi. Umeona? Texas kuna nini? Kuna no state tax. Delaware, Nevada. But kuna ile place ile Minnesota kuna state tax. Kuna federal tax. But you're paid higher. Quality of life ni mzuri. Yani kuna vitu kuna mazuri zinakam na hiyo nini. Yani northern states typically hizo waga ziko better place na quality of life kwa in general. Northern states. Southern states ile Bible Belt hata sijinsemeni nachania story tu. Mind yangu musa vitu za ujinga sana. Sio ujinga but ile unavile nilikuwa na rabbit hole ya pasta juzi. Sasa I mean tukianza live sitaki kuingia kwa story deeper. But ndio hiyo. So taxes, housing rent, ukikam Minnesota kuna state tax but you still paid enough kusurvive. Ile tu lazima grow up in ranks faster. Kama ni mseweza drive truck, by the way. Do you think I love driving truck? No, I did not. Zero kabisa. Ilikuwa yani for me to achieve goal yangu, I had to drive truck na nifike hiyo level. One of my first objective ilikuwa hivi. I wanted to make 800 a week. That's it. 800 a week. That's it. Then I have my own apartment. That's it. Na ni qualify. Junijua, if I'm making 800, apartment ilikuwa kama 600, 700 hivi. One bedroom. Hata kuna ya 400. Virox, alirudi, Minnesota kama prodigal son. Unasikia? Unasikia msana mjua hapa hivi. Crawling back. Oh, you know, I made a big mistake. I don't know what else. I'm giving him a break. Each tunasave for ile private talk. So crawling back. Anyway, yani my goal ilikuwa $800 a week. 2007, 2008, 2009. Before Obama alikuwa president. Bush alikuwa president. That was my goal. No. Siku hizi nikienda job mu make 800 a day. Why have change? Of course kuna ile inflation, but that was my goal back then. Siku hizi ni 800 a day. At least 5 days a week. I mean, kama nikidu job 20 days, mu make 800, that 800 a week, mu make per day. No. In one day. Nikienda asubuhi 8 hours, I have 800. Hiyo ndio minimum actually. Minimum ni kama 800. In most chances ni 800, unless mvua inyeshe something. Ilikuwa goal yangu then. Did I stick to my goals? Yeah. Sikujua ati cost ya kuraise watoi, you need to spend 6,000 a month, kama sahi. But it happened. Sahi ni 6,000 a month. But kumbuka watoi, vile kuna watu waga older than me, my friends, mwongea nao. Waliambia hata hiyo 6,000 itaisha. It falls off pia. You know, the kids grow. Wanapitia tu. So, don't even complain. No, don't complain. Someone ambia, una complain juu watoi sahi, mina complain juu I don't even get to see my kids. Sijui mmoja anaishi Arizona, mwingine yani he has to travel. Lazima wa plan ndio kuwa na grandkids. So kuna mmoja alibaki hapa within the city ya kuwai move. I think akame move school, wakamari, then she came back to Minnesota. So the grandparents are so happy. Oh my goodness, they're so happy. No, that's why. So kasema, let me learn from this guy who's experienced this. So hata hiyo msori watu hii, usicomplain, itapita tu, itaenda. No. Maybe wakisha move out, then I'll buy my Harley Davidson. Ndakuwa na garage moja ya magari hapa, na ingine hapa mabikes peke yake. No. Kama 4-5 bikes hivi. That's what I'm saying. It doesn't matter what city you land in. Ni ile tu community, friends, ile na host wako. Ita figure out. Then if you feel like nimelanda Indiana, I don't like Indiana. Nimelanda Ohio, I don't like Ohio. Utamove whatever you want to move. Utajua tu. Ni ile tu mali unaanzia. It could define. Next question. Hello. They say America is land unlimited opportunities and also taxes and bills. Do you mind elaborating further hapo kwa taxes, house tax, state tax, payee, etc. na bills pia in your state or New York City? Siishi New York City, by the way. I can't really speak for New York City. That's the biggest city. Nikienda New York, I didn't like it. Okay. Sikufeel kama it's a place I can live, by the way. New York it's a very busy city. Ile New York, si New York State. Naongea ile New York. Manhattan, hiyo hapo hivyo, Staten Island, hiyo yote hiyo. Brooklyn, wachana hiyo New York hiyo. Hiyo 5 boroughs. Itonga boroughs, by the way, 5 boroughs. Si hiyo, ile tu kuna state na kuna New York.
But New York economy ndio run the whole state anyway. No. But ni ile story, maybe I'm too laid back. Mimi ni msewa wote. Hapa ni wote. Compared to New York, Midwest ni wote. So nimezoea hii lifestyle. Kama sasa nikienda kwa mall, kuna parking. I don't pay for parking. The only place mulipa parking ni Tamu Grill because iko downtown Minneapolis. But because Tamu Grill ni place mi huko hivyo every weekend, niko na app. I just pay for the app. Hata yani iko preloaded. Musema, which parking? That one. Nalipa. Si explain ka $2 hivi for 4 hours. Ni app. But siezi ishi New York long term. I don't see it. Sijui kwa nini. Too many people. It's just not my thing. If I was young, maybe ningia hapa states ningezoea. But sahi I'm too laid back. Mimi ni mse wa Minnesota, slow. You know, Minnesota kuna kama 5.8 million people in a big state than Kenya. 5.8 million. Alafu 70% wanaishi kwa Twin Cities, hii area. 30% ni ocha. No. So, I mean, I don't think, no. Albo, I'm visiting Minnesota soon. Nitakutafuta. Kamze. Nitafute bana. Kama weekendi. Si Sunday, ndakuwa live. Maybe Sato hivi, ama weekday tu. Piga simu, tutakutana mahali. No. Mwaga na vitu mob. Nachukua watu chuo, ufanye homework. But nitafute by the way. During Thanksgiving. Ndakuwa Thanksgiving. Sijui kanda kwa huku. Ndakwambia, I'll let you know. Kanda kuwa Kamze. Ndakwambia. Labda ndakuwa around, unaona. Kanda kuwa ndakuwa tu hiyo event ya Burna Boy. Burna Boy anakamuka nasikuwa najua. Man, I'm so checked out. But najua they won't let me record anything sababu sijuani na hawa wana host. But ndaiangalia. I'll ask my sources kama utakam. Tutakutana tu. Iza kwa excuse poa ya kuenda Burna Boy. Sasa, so uko state uko na taste Harley Davidson ni noma. Harley Davidson kuna mingi by the way. If you want like the best cruiser kwa hizi bikes, according to my theory, see practical, according to nimewatch so many videos, Honda ina sound kama gari. It's smooth, iko na shocks, iko na absorb. It's like you're not even riding a bike. Sa, ni gari in 2 wheels. BMW, same thing, ni gari in 2 wheels. Kuja kwa Harley Davidson, kuna specifics are comfortable, the rest are very uncomfortable. Like kumbuka mimi, the reason why I want to buy a bike ni hivi. I've been watching videos za watu wana drive bike. What they do ni ile, I would travel from state to state. So, that's always been my goal. One of my goals niliachieve hapa states ni ile, when I was driving over the road for 2 years, nilivisit 46 states. Lower states hapa, 46 states. Out of 48. So nikamiss mbili. But, I wasn't touring. I was working. Niko na mzigo na kudeliver. Nikasema one day, nda revenge, ndakam kwa hizi places when I'm just traveling and I'm having a good time. Alafu, nda revisit hizo places. So one of my biggest idea ilikuwa kununua mobile home. But mobile home ni very expensive. Because besides when you're using it, if you're not using it, imekaa tu, umeipark. So you see advisable. Alafu, siwezi sema ati, I'll live in my motorhome, na niwache hao yangu, which I'm paying mortgage. That will never happen. So, ikafikiria, the cheapest way to see the country, hata kama itakuwa tu midlife crisis thing, nda buy a motorbike cruiser, niambia wife, I'm going to North Dakota to Seattle, then I'll be back by Monday. Alafu niambia, you can track me on my phone. Alafu nienda hivyo. Nisilale, niamke, I'm just touring places. Alafu juu hii mambo ya YouTube pia, ni make content, nikitravel. Alafu nirudi. By the way, one of the inspiration ya kumake kama vlogging, kama hujaijua, if you really want to do videos, don't look for perfection kudu video. Just document your life. Hata kama uko na 10 views, ukisha post video, 3 years from now, that video will make sense to you more than the people who watched it before. Mona. Ina coming into ile territory. Ile sometimes you'll get views, sometimes you won't get views. It's okay. Niko na watch videos zangu za 2 years ago, sema, is this how I was thinking 2 years ago? Naona kama nimedegrade kidogo. I realized, why was I thinking like that? Oh, because I was reading this book. Nikajikumbusha. So, hata my own videos nilimake. Maybe, alafu iko funny, when I didn't know what I was doing, na hizi ma camera, I was getting more views. When I know what I'm doing sahi, I'm getting less views. No. It's weird. But vlogging, basically, vile moga niko limited. Maybe there's something I'm not doing right, but I'm not in a rush. Mu enjoy the experience anyway. Jasema, ukuja hapa hivi states uingie, for example, kama ni tracking, ama ni career yako, and you have goals in your mind. One thing what to forget ni hivi, even while you're doing the thing that makes you happy on a daily basis, you're still having fun.
by the way. Usione kama ati uko miserable, you're still doing good. Sijui usione kama ndaumia, you're still good. I mean, I'm having fun, by the way. So much fun. I have fun. Kila kurekodi huko nje hivyo. Hata unajua leo nimekam na kamera yangu because nilikuwa try ku sneak, ni kama natoka, nika sneak in, nikakam downstairs. Ndio mtu yeye asinione. Alafu nilimfunga mlango nimelock. Ametaka kufungua ameshindwa by the way. Twice nimemsikia. Umeona? Nimekam na kamera yangu. Mwanga na bag moja, kuna kamera bag kadhaa. Na bag moja kubwa, bag moja ndogo. So when you're documenting your life, hata kama mtu wa watch, you just do it. Kwa nini? Kwa sababu maybe uja break ile barrier ya views yet. Maybe there's just two things you need to tweak kidogo. Useme tu, miss each channel hapa na hapa. That is if you're thinking about YouTube. Kama una document for fun, that's good. Just do it for fun. Still, 2 years from now, the videos you made for fun 2 years ago, yani kama you preserved your memory. Mwona hivyo? In your beauty story, you preserving your memory. Do it for fun. Sababu, coincidentally, even doing it for fun, you'll still learn how to record. Kwa nini? Because you're doing it. Alafu, if you ukijikumbusha kama 2 years from now, the things you knew then, and now, utashanga, utajisurprise me. Oh my goodness. Nikuwa, maybe waswali kamkuwa channel yangu before Maisha States, because I was a new kid in town. I'm not a kid, I'm an old guy. But I was a new, whatever, in kama analogy. But sahi, because kuna watu, wale sahi ma professional vloggers na kila kitu, omenipitisha kabisa. Which is okay. Because guess what? Nothing has changed about mimi. Kuna wasa wana comment na ma-hate, especially TikTok before. Sikiza nisiwa unangi ya wase. Maybe sijakuwa viral enough ku attract haters. But one thing ni hivi, kamera yangu ndio hii, kama sahi angalia hivi. Niko na kamera kama hizi. Mshaona hiyo video niki review. Hii ni GoPro nini? Hii ni GoPro 12. GoPro 12. Niko na GoPro 13. Sawa, 13, 12. Niko na DJI ile DJI Action 5. Ni unbox hizi vitu January this year. So if you're hating me for making stupid videos, I'm still have the cameras. Hata nikidocument ile the video you think is stupid, kwangu mimi ni important. No. Kwako ni stupid because it doesn't really haikufurahishi wewe kama itongaje, kama consumer, because it's free content. Did you pay for it? No, you didn't pay for it. You're watching it for free. So I don't can make a video. Kuna videos sijai post. Mpaka nikajiuliza, should I post these videos now? Nimeangalia kama the whole of last year December. Nilido video kama 30, nilipost only 15. But nasema, is it appropriate to post this? Because maybe not. Mwana. So if you ever doubted like content yako inanga views, don't do it for the views. Just have fun. Period. Because it's the things you do. Also manga hivi. Kuna hii saying, sijui kama ndaislaughter, nikumbushe vizuri kabisa. Kwa kamera bado ziko ndo hizi. Unboxing. Just in case. Kuna GoPro 12. Situmiangi sana. Hii ni mutumia kila saa. Hii DJI Action 5. Leo, by the way, jana last weekend, Action 6 imetoka, by the way. You notice, hizi camera hours update every year. Kwa nini? Around Christmas time. Ni watu wanunue Christmas time. Meaning, hizi zitakuwa cheap. If I had money kama last year, nanunua mingi nipatiane. Ninunua mob nikapatiana last year. Nipatiana kamera, karibu kamera zangu zote last year. Because ilikuwa cheap. Unbelievably cheap. Because it was the previous year or something. Or they had a new one coming in January. So, DJI, angalia, kama ni DJI, kama ni nini. Hizi ni Osmo. Osmo ngapi, niko na ngapi? 2 bado. Unaona? Niko na hii na hii. Differentiate gani? Moja iko na microphone ya white, ingine iko na microphone ya black. 2. Zina do job. So what do? I document my life. Nachukua hivi angalia. 1, 2. Hizi ni mood right tracking. Nikizi flip. So ziko on. Zote 2. Natumia 2. TikTok hawezi ona maybe. Unaona ndio hizo 2. Natumia tu 2. I'm documenting my life. I'm having fun still. I'm still having fun. Unani hate because video zangu hazikuwagi na views and I'm just having fun. Nikienda kuziwatch peke yangu nacheka kama crazy. It's like my auto show. Kuna auto show moja ilikuwa hapa by the way 2 months ago, September. Hiyo sijai post by the way. Kwa nini? Kuna mtoi fulani alidu donut. Alafu akaenda, akahepa. Cops were looking for that guy by the way. Nikaona nikipost hii video I'll be tattletailing. So na try ku-edit. Kama nda post hiyo video hiyo ya ku donut peke yake, that's what nimedile kusija post hiyo video ya casual because I will set him up. Sitaki itakuwa mbaya. Nani ndakuwa nauza mtu because
That's why the cops came. Mtu alipiga simu akasema there's a guy doing donuts. It's very, but ilikuwa very dangerous. Juu kuna wasee kwa crowd hapa hivi, alafu kama anataka kupiga donut ni ile malaplap hivi. Akilose control as a mtu. Non dangerous. Even if he thinks he's a professional, it doesn't matter. Any crowd, see control environment, ni public street. No. So just post your video. But to me, it's a good experience. You gotta check out somebody, oh, if you post a video, I'm gonna get somebody in trouble. I'm not gonna do it. Labda they post next year. Kuna videos at airport, nikuwa airport. I was tempted to post them airport. Walisema do not, okay, sawa, nachana nazo. So still, when you're doing these videos, you'll still have fun doing them. In your point. You're not losing anything. Mwana. Same thing, ukifocus na dream yako, alafu occasionally uende Jamaica, kuvisit Jamaica, because take break na shares, okay, go take your break. Who cares? It's your money anyway. Wewe unajua umesema tu let's take a break. Useme I'm celebrating this milestone. Kama leo, particularly leo, hata nilisahau by the way, by my mistake. Hii live ya YouTube itonga Man Cave Talk Live. Hii ni episode 100. So hii ni mile marker. Boop, what? Nimesahau. I really got caught up. Maybe celebration ni no MacBook Pro. No MacBook Pro by the way. Sijafungua na do unboxing sahi ndawa show. That's how paranoid I am. By the way, nikinunua kitu ile milestone kwangu mudu unboxing. I don't do it for you guys. I do it for me. Sababu unaona hii computer kuna hii ya 2008. Hii MacBook 2008. Niko na video unboxing. Nilimjaa hii ona. Iko though. Unaona. So hii ni ingine mpya. Kwa nini? Nilisema tu inaitwaje hii? Inaitwa MacBook 14 inch MacBook Pro. Iko na M4 Pro chip 24GB 1TB storage. Hii itakuwa ya editing videos on the go. Naona. Sasa ina kuna kamera mbili. Labda nakona do live mbili at the same time. Moja full time TikTok. Man, umeongea kilo. Kafilema nasema kitu fulani hivi. Ndio hivyo. Just have fun doing it. Angalia mpaka Gapuri Authentic ameingia hapa hivi sasa joined. Anajua hii story. You just have fun. Just have fun doing it. Create content. See it for the money will catch up with you, by the way. Definitely. No. I don't do it for money. I don't make any money doing any charity. No. Okay, wait. The experience by the way. No, comes there and I resonate. No. Gapiria sema haya hapa hivi. Anajua hii story. Musa mangaje, anybody who is doing content, muona kama tuna think the same way. It's for your own good. No, for your own good. You, yourself. Where was I 2015? Niko na make video. Do I have those videos? Yes, I do. But if I want to share that video on YouTube, I'm a TikTok, lazima niji explain. Hey, this is Albert. This is what I was doing in this video. I was just acting goofy, whatever. I can do that. There's a video 2015 uonyesha. Okay, nikifungua hii MacBook. Actually, nikinunua hii MacBook ilikuwa one of the best times of my life. Ilikuwa milestone. Because I always wished, nilinunua hii MacBook specifically ya kufanya DJ. Niko na studio kwa hao. This is the first time nilikuwa naishi kwa hao ya 4,000 something square feet. No, kuna hiyo video mahali, I don't know where exactly, but hiyo video iko. So, it's for your own memory. Alafu naangalia my kids. Oh, my kids were so young. Oh my goodness. Kitu kaa hiyo. Maybe the reason why I'm natembea na camera is because I record my kids. I document my kids growing up. Because I'm najua one day watakuwa adults, two things. I'll enjoy the memories, I can use it for blackmail. No. One of my kids kwa milionambia, hey, I have your video still, when you're pooping on daddy. So tuma hiyo video rakaraka ama nipatie CNN. I'm just kidding. I'm not gonna do that. Ile good blackmail. Uko na test ya Harley Davidson ni noma sana. Infinity Rider. Niko na test ya Harley Davidson na Indian. I'm thinking Honda, but hiyo ni baadaye. Ama BMW. Zile motorbike. But I think nataka ile potato. Hiyo ndio engineer. Nataka hiyo kelele. Kwa sababu nisikia logic fulani ya kelele, motorbike, they are noisy because people can't see them when you're driving. So if your motorcycle is noisy, people can actually hear you to approach. Hivyo. So ile what's that? Oh, motorbike, kwa sababu huwezi waona. Naona. Niachie Audi yako moja. Niliuza Audi by the way, niliuza. I was even looking at the pictures by the way. Na picha moja za hiyo Audi A6. Man, hiyo gari nilipick. Ilikuwa gari poa sana. A6. 2010. Niliuza kitambo sana. Last year I think. Somebody bought it. One of my friends actually. Alimaliza college. Sijui ni computer scientist sahi. Ni Muhindi. Alibuy. Aliendesha akasema, oh, this is the best 2010 I've ever driven. Kambia, oh, I appreciate it. How much do you? Kambia, 5,500. Ni Muhindi. Can you give me a discount? Kambia, man, I don't even want to sell it.
No, if you really make me sell it, ndio hivyo. Naona no way sahi unatumia van ama tumia van. The van is my daily driver Monday through Friday, alafu Audi ni weekend ama hata weekend yupita saa zingine inaisha kwa garage. Terrible, I don't know. Hii idea nobody told me that si poa kuwa na gari mbili, gari moja imetosha. But ni hivyo, but kuna difference. Nikidrive van I'm working, nikidrive Audi niko pleasure, alafu ni vice versa. By the way, it's kind of weird. Audi ndio company car, alafu van ndio nini, van ndio private. Hata sijui naona. Na Audi ya wife yako na yake, hiyo ni yake, ako na yake. Unajua ilikuwa tricky hivi, wife ilikuwa hivi. The first time ni buy Audi, ali complain, ali lalamika, how dare you, why are you buying this car, it's not even suitable for the kids. Comes out, what do you want me to do, tununue 2 minivans? Niko na minivan already. So next time nikakuwa smarter kidogo, nika outsmart wife, nikamwambia hivi, hey, why don't you go buy an Audi, let's go for a test drive. Test drive ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaona ameingiana, akasema I think this is better. Tulinunua hivi Audi, by the way, very specific, kama sijawaambia. Okay, ini wisdom 101. Kama ni msewa BMW, the cheaper the better. Usinunue BMW 5 series and ile V6 engine, nunua the small engine. Bro akona the small engine sahi, experience yake. Bro pio drive BMW, by the way. So na tracking vile ikona pesa. So bro akona BMW ya ikona small engine but ikona fully loaded. Hiyo ni poa because it's built to last. Hizi kubwa, bad depreciation. But ukiswitch kwa Volkswagen, which is Audi ni Volkswagen, by the way, VW, usiwahi nunua 4 cylinder, nunua 6 cylinder and up. The bigger the engine, the better. Iko more durable. So ni vice versa. BMW is the most expensive. Kama uko na pesa, brand new 3 years, endo chukua ingine. Kama unakukaa naye more than 5 years, you're better off buying a smaller engine. But Audi always stick to the big engine. Ile ituangaje 3.0 kwenda juu. But kumbuka from 2021 to date, kama Q7 iko na turbo, so you can turbo itaharibika at some point, so get ready for that. But ukinunua ile before 2021 itakuwa na supercharger, which is just a belt. So yangu ni very reliable. Hata wasao ni miss walinitumia barua, oh hi Albert, how you doing, we haven't seen your car for like a month, is everything okay, you know the brakes could be. Wanachukua ile statistics, ajui gari hiyo kwa garage, alafu nataka kuongeza motorbike. Naona vile hiyo ni abundance lifestyle. Naona it's stupid anyway, it's really stupid. But hopefully I'm still investing. Naona you guys check me out, hope na invest bado. Mile marker. So that's what it is, by the way. Have fun while doing what you're doing. Useme ati ndakuwa miserable, I'll live on noodles. Noodles ni kama spaghetti, very cheap, $1 spaghetti. I think ndio hivyo. Spaghetti, noodles na spaghetti. Unachemsha kwa maji hivi. Nishaikula siku moja, by the way. I was so broke, niko nachemsha tu maji. It's true, by the way, it's true. Nishaikula noodles. Nilinunua kwa dollar store. Hadi kwa less than $1. Mingi. Unachemsha maji alafu iko na flavor kidogo. Uko na bahati utakanyanya kidogo alafu kule. Niko broke mbaya hiyo time. Noodles. So have fun along the way. Ile mseuli sema the rich life. Hata ndio aniongea very specific. Okay, wife yoga na Audi yake ni more expensive than yangu. Sababu yake ni prestige. Yangu ni premium plus. So I'm still winning. Sababu yendi yako na, so nilim shut down kabisa. Ile asiongea story mob. Mona. Ile tu unaona. Ile theory for few happy wives, happy wife, happy husband, happy kids, I don't know, whatever. I don't believe in that anyway. Nasamanga tu. For this case particularly. Aya, kuna Hassan wa Isa samaje, Mr. Albo, hope you're doing great. It's been a while. Then finally I joined the live today. Karibu mana, Hassan wa Isa. Nimechelewa the last few weeks, nimechelewa sana. Leo nimeanza mapema kidogo. So, uko on time. The Harley Davidson Road Glider, Street Glider, Road King, alafu top of the range ni CVO, Custom Vehicle. Hata sipendangi hiyo CVO. Mimi sipendangi ile, kwa sababu somewhat hiyo CVO is like you're attracting people wa kuibie. Unajua ukiride bike hapa States, motorbike, lazima ukuwe na mchuma. Lazima mchuma ndio nisitrigger hizi mchuma. Juu sometimes lazima ukuwe na hiyo mchuma ukiride bike. Juu sometimes uko usiku kwa peke yako, kitu kaa hiyo. Lazima ukuwe na mchuma. So mimi na mchuma, sina mchuma sahi. Hata sitaki kuwa naye sahi. But kibai bike itabidi itakam na hiyo territory. Najifundisha kukaa naye kwa motorbike. Au kana mchuma, usimesa hapa na msee wote wa bike ovyo ovyo. Akujui, naona.
atakumalizia hapo. But ndio hiyo, I think kuna road glider, street glider, road king. So napenda road glider kutua nayo 48 states, street glider ya 2 within. So naweza buy mbili, by the way, na buy bike mbili, nikibuy bike as usual. Hiyo time mtajua tu, mtaona tu, unaona. Alafu labda ndakuwa wife sema ati nikibuy bike sijui ataniwacha. Alafu nafikiri labda nalia, oh boo, I'm so sad that she left me because I bought a bike. Ndakuwa nalia, kana check on the other side. Anyway, yes, ama tu hivyo. Kuna msee ashapata accident kwa familia yao, so si familia yake, kwa brother in law wake, lakini sister yake amebuy bike. Sasa namuuliza, if your sister bought a bike, why shouldn't I? Alafu auntie yake yeye riding a bike, Harley Davidson, huko Arizona huko, ile kubwa na hazi wake. So ni kitu, kuna crowd already, naona. Na hiyo auntie yake yuta kunimit sana, ile anijue, naona. Anijue, yani ni pia ni anapenda hiyo idea ati wife alimarimse a black guy from Africa, naona. Mwasafu niko brown, niko black mbaya kwa wase. Anyway, hello Albo, checking in from Kuwait, still waiting for the merchandise. No matter, nitumie message in between the week nikumbuke. Niko gari. Nitumanga wife atume, akasema alisahau, hakutaka kuituma. Nitumie within the week. Kuna t-shirt fulani hivi ya American flag na book. Nishazi yakata kwa gari, yani namusa kutuma kila saa, kwa trunk, kwa boot, inanga boot huko nyuma huko. Nitumie message nikumbuke Monday, acha nitumie kesho Monday basi. Namusa hao kila saa, niko nayo already. Nitumie book na t-shirt ila ya USA, unaona. Ilimpatia mpya kabisa, hata sijai, niko na pair 3. Sawa, naituma basi. So hello Albo, ndio kufika. My question quiz leo ni USA, hii mambo ya government shutdown, what does that mean and how does it affect the citizens? Imeisha already, walifungua. Ilikuwa tu ile walikuwa na disagree because of hizi mambo za policy na agenda ya administration. One side kuagree. Unajua hii ma two party system lazima muagree. So kuna kitu na filibuster. Filibuster ni ile you need 60 votes to pass anything kwa house. Ni rules. They can change the rules tomorrow. But you said yung opposition ikuwe na say. No. Presidents don't like your filibuster. Also, get rid of filibuster. But it's already open on Monday. So now we are hoping things will start working out. Mona. But musa manga usirely na gava ikusaidia sana. Kwa sababu historically gava ijai kwa hakuna records kwa hii dunia accurately that wasay gava inawasaidianga. Hiyo saidia wase temporary. So don't lead heavily na gava ikusaidie. Sisemi wewe, nasema ile generally. You could be disappointed ukiamini hivyo. Kuna watu walivotia Trump wakijua atawasaidia vibaya sana, wanashangaa. Hata ni wanaumia zaidi. Unaona. Alafu wasema we told you so, mkusikia. Imefunguliwa saa hii. So we are yet to see nini ita come through. So kuna Steve Njuge ENE. Nasema Albo, tuchanue vile mtu anaweza invest na BYD na Tesla. So siwezi jua kama kwa Kenya, I used to think ilikuwa the same thing until nika watch video moja ya Ikonini podcast, ude maitwa nani, na mfollow Instagram. Alisema unaweza fungua accounts kwa sababu BYD sijui kwa which stock. Kuna nimesahau jina. Nikaandika chini. I used to assume that unaweza invest kama kwa states anywhere in the world. That's not true. Kuna specific kama mimi nikibuy kiseme kama S&P 500, kuna ile ya Fortune 500 companies in America na kuna international. So BYD ni international. So if I need shares of BYD lazima ni buy kwa hiyo international market. Unaona? So kuna category. So that's what it works. So kama kwa Kenya siwezi explain juu udem alikuwa kwa Ikonini podcast. There's advice ni ile, enda watch Ikonini podcast, ni mmoja anaongea juu investment. Ali describe everything. I wish ninge meet and explain alafu nikuwa na hiyo video alafu ndio, kwa sababu she does a better job than me. Kwa msako Kenya, if you want to invest, unasema kama sijui unafungua account fulani, kuna kama nini moja agency, ni kama agency ama ni kama vile sisi tuonga na nini Charles Schwab. Kuna moja kwa Kenya iko very reliable, imekuwa for the last sijui ni 30 years. Hata kwa sababu you don't want ukianza kuinvest na stocks lazima kuwe na broker legit. Unaweza kwa labda msemeka kwa basement unamtumia do na labda yeye ana invest alafu anakupatia change, pocket change. So nimesahau jina hiyo company. What I'll do nile ndaenda ni watch you ni tena, ni watch you Ikonini podcast afresh.
alafu ile kama naweza extract ama nitry kummessage nikuwe naye live and explainie, nimpatie ma questions kama atani explainia, labda nasema you need to pay me, tajua rate yake ni how much. Kuna wase upenda kulipwa pia, you never know. Information si free as you think. Some people will ask for money, umeona hivyo. Alafu kama ni affordable naweza lipia, alafu nikuwe naye, kwa sababu hata mimi learn, I'd rather learn for you guys alafu nyinyi mfanye for free, then when you guys make money alafu mnilipe baadaye, unaona, pay it forward. Hata si mimi mfundishe mtu mwingine pia the same thing. But sikumbuki vizuri how do you invest in international stocks from Kenya. Kuna procedure fulani ndana kuwatch ni tena, alafu nakwambia kama ndakumbuka. Acha niandike note, nijitumie message hapa hivi nikumbuke. Unasema juu ya international stocks from Kenya, jumu sahau. Kuna swali last week sahau, ilikuwa international stocks from Kenya. Ndakumbuka iko nini podcast, nimejitumia message. Sawa, so nafaa ku wind out by the way. Sangapi sasa? Karibu 2. Time yetu hapa ni 2 pm. Niambia wife. So kumbuka hivyo mzee Steve. Nali uza Steve Njunge. Acha pia niandike jina lako hapa hivi nikumbuke. You holding me accountable Steve. Do naweza kuwa na explain. Siko na think hivyo sasa hii, umeni throw off kidogo. Njunge iko na dash E9E. Nimejitumia. Sawa. Sasa imekaa mpia through. So tadu hivyo. Okay, fresh TikTok. Tuko sawa hapa hivi. So ndio hivyo bana. So kuna BYD na Tesla. Tesla iko States. BYD I think iko China. So sijui ni which stock ina fall under. Unless una stock na New York Stock Exchange. Ndaiangalia. Jumu buy to ile basket of everything. I'm new in investing. Nimeanza kuinvest kama 3 years sahi. The first 2 years I didn't even know anything. Niko tu na invest ile. Actually more than that. Nianza kama na ile Robinhood kama 8 years ago. But hiyo sikuwa na very seriously. Hii nimeanza kama 3 years ago. Alafu 1 year nimeanza kuunderstand vitu poa kama from last year hivi. That's what's going to mention sana mambo investing because I'm still learning. But najua I'm investing na I'm making some progress ikiendelea. Naona start before you're ready. Hiyo ndio ile story ile. So poa sana Buddha. Paul Agustino. Ilikuwa swali gani kusema poa? Kuna swali uliuza before? Ama ulikuwa umeanza? Albo, air ticket from mahali uko hadi Kenya ilikuwa how much ukikam US those days compared to now? Sijui exactly because niko nayo ndaiangalia. Ndafanya hivi ndaiangalia. Niko naye by the way, niko naye. Nilitoa archives, nina archives nikatoa hiyo sanduku yangu, everything nitoka naye Kenya niko naye. Iko tu kwa master bedroom mahali kwa kona yangu hapo hivyo. Ndaangalia ilikuwa how much nakwambia exactly. Sababu exchange ilikuwa sijui kama $80 hivi. Alafu ticket ilikuwa I don't even know, ndaiangalia. Saa hii muski ni kama sijai travel kwenda Kenya. Mu travel to locally hapa hivi. Hata locally imekuwa a while before since nipande ndege. Mudu job kwa airport lakini that's about it. Once in a while. Sijaangalia ni how much. Ndakwambia next time. Na try to bring. So ndio ndaka hapa Isili iko ndani kabisa. Unaona? Kajawila. Unaona? Tunangojea DV ifunguliwe. Tunakuja bro. Hey, apply hiyo kitu vibaya sana by the way. Apply. Itakuondoa kwa scene. Kwa scene. Inaniyo samanga hivyo. Usaito nani message lake tena. Alingia military akaua YouTube channel. Unaona? What taxes and bills do you pay in your state? Kuna it depends kama wewe ni employee W2, kuna the main ni federal tax, state tax, social security. Alafu kama nimesahau wengine 3. So ni ile a percentage of whatever you make. So kama kuna 10,000, kama tuseme federal ni this much, unatoa this much. Depending na kuna ile kategoria yako ya nisemangaje, kuna ile it depends on how much money you make. Kuna tax bracket, kuna hii hapa lower, kuna kama 5 ama 6 tax brackets. So whichever bracket you fall into, percentage of whatever income you make, 24% natoka. Ama 22% natoka. Ama 34%, 36%, hivyo. I think ni 10%, 12%, alafu kuna 22, 24, nimesahau gani? 10, 12, maybe 20, 22, 24, alafu 32, 34, 35. Yeah, this year, I think so. Kuna tax bracket. So depending on how much money you make, a percentage of that inakuwa federal tax. Alafu depending on your state tax ni nini, unatoa hiyo pia. Alafu na social security, I think is a 3% of whatever you make.
so wana pull pesa yao before kitu iendelee. Ticket to and from Kenya currently is between 1,500 to 3,000 depending on when you buy it and travel date. Oh, so hii ni sahi ni kama 3,000. Akanauliza kama 2007 yangu ilikuwa how much? Naambia hata sikumbuki, but I have the tickets though. Niko nimesave kila kitu. Hey, kuja States ilikuwa big deal. Mnasahau it was the biggest thing in my life, by the way, that's ever happened to me. So nakumbuka kila kitu step by step. Nakamkutafutwa by the end, najua hivyo. So ndaanza kumaliza live pole pole. Tumeenda 2 hours and a half. Nikaza mapema. Ule mtu yeye alinishika before niteremke. But ndio hivyo basi. So leo imekuwa 100 anniversary ya lives tangu tuanze. So John Duty, John Duty alikuwa anasema kuondokea scene. Ndio hiyo. The first video ya John Duty niliona akanaongea vile kama huko hivi States. Ilikuwa very interesting. Kama kwa couch akapatia story moja part 1 part 2. Nikaona hii itakuwa channel poa, acha nisikie story yake. Kidogo ameingia military, kidogo amezimika. Man, talent imeisha hivyo tu. Unaona? But hiyo bag ilimuuma hiyo bag ni nini? Hiyo mosquito ilimuuma hiyo ya content creator. Atarudi tu, anajua atarudi tu, unaona. Ni story tu, life imemshikashika kidogo. Juu utaona you try to make a video, maybe ni ana chase career, ako maybe chuo, there's something commitment in a hold back. Atarudi tu, by the way. Social media lazima uwe very selective. Juu me I do it for fun anyway. Hadi kata post video, I'll still be making videos. Unaona? Mu make videos for free. Kama Thursday nimemekia msee podcast, nimrecord, anadishamtumia. I mean, chap. I love it. Nafanyanga for fun tu yani ile. Kuna ile study isema nikido videos in a lower my cortisol level. Na feel I'm in the zone. Kitambo nilikuwa kucheza basketball, but nikapata accident, nikaambiwa nicheze basketball for 3 years. By the time niko recover, niko na watoi, life iliendelea anyway. So hivyo ilikuwa kuplay basketball. But siku hizi mazee nikirecord video, alafu niangalia ile output, ama nipige tu picha randomly. Paid ni stressful, very stressful. But ile tu for free, for fun. Oh man, I love it. Naangalia picha, artistic, nasema nipige hii picha hapa. Because nobody's paying me, so I'm just having fun. Alafu nakam naenda kwa Lightroom, because now I know how to edit. Alafu siku hizi kuna ma AI, hata sijai exploit by the way. Kuna AI, you send your pictures, ina edit everything, alafu inakurudishia. Naona, it just, you upload them, it dumps them back to you. Complete. Like, it's so easy. It's kind of ruining my fun. But it's good though. Kwa ile kama ni production, kuna you're a photographer, unategea picture every week and you want to get paid, utilize AI. Kuna so many nimesahau jina, kuna mingi sana. You just dump all your photos raw, ina edit automatically. Unaipatia ile whatever you want premises from this to this. Alafu unazi upload usiku na mkasubuhi 1000 pictures imeselect, imepick, imecorrect, shika. Wasaji wengi utafanya hivyo. The reason why photography is very expensive because kuna ile after the job. That's why it becomes so expensive. Kuna ile before, pre-game na after game. So ile photography, ile picha, hiyo ni kama 30% of the work. 70 ni huku nyuma. No. Watu wajuangi hivyo. Kupiga picha tu 3,000 ya nini? Haujui mazee, ndaka kwa hiyo bench sijui mpaka ndaboeka for another 3 hours. So ndio hivyo bana. So tumaza, sijui kama nimekava kila kitu. Vincent amesema nice time bro, amemaliza. TikTok, kuna anything? Tumonge vitu more blada sijui. Niko tu off the cliff kidogo. Hope siku miss any question. Kama miss question yako, unaweza comment kwa TikTok, tuma tu kwa message. YouTube, comment below. I'll have to address next time. Na try to make shorts na hii pia. I'm trying to post shorts sana. Though naogopa kwa sababu 2 years ago nilikuwa na post shorts kwa YouTube. Ili kill views zangu kabisa. Sijui kwa nini. Juu kuna focus algorithm haipendangi shorts. So I'm still like holding my breath. Should I not? Man, I don't know. Na decide. Sababu shorts, they can kill my channel again. Ilifanyika hivyo, ilimaliza kila kitu yani. Ilimaliza kila kitu. Shorts, hizi ma vertical videos. Juu, but kama una posting video, content creator, wachana vertical video. Vertical video ni ile, make ile horizontal ile kawaida, alafu pick clips from hiyo, alafu upromote hiyo horizontal. Juu vertical, lazima kuwe na million ndio mix juu ngapi. It's less money, generally. Because watu kwagena runningi nini, Vikings nini. Let's see Vikings, Virox. Shorts kwa YouTube, inaua channel. That's true. Ina kabisa. Labda uanze tu exclusively another channel ya shorts, alafu link kwa the main video. Juu ukipost shorts kwa YouTube, oh man, that's the end of your channel.
hautakuwa na view kabisa. Kwa sababu at the end of the day you want ile pesa ikuje, no? So Virox nasema nini? Why do you like the Vikings? McCarthy sucks. I just like the shirt. It's a nice shirt. You Texas cowboy, a nice shirt. No, Virox, nice shirt. Inakuwa tu poa. Hii shati mazee, man, you have no idea. Because hii shati 15 years. One of the longest. Junavaliwa occasionally. No. So TikTok tunamaliza kama kuna, hoping sijamiss any question by the way. Platform that does editing, platform that does editing ni gani? Oh, gani. Kuna kama, nimesahau jina. Kuna sijui ni Imagine na kuna After Shots. Though ni paid for the pro features. Of course they want to, yani kama wame sabotage. I think kuna free AI. Ile it takes your raw photos alafu ina edit. The best I could do kama una doing photography, lipia Lightroom Classic ni affordable I think. Ni kasi $15 a month. Ukilipia the whole inakuwa cheaper. Then learn how to edit wewe peke yako. Kama mimi I used to buy people's vitangaje kama ule Jared Pollen Frono photo. Nilinunua zile bundles zake za ku-edit picture. Alafu I never use them because I learned how to do it myself. No. Yeah, ilikuwa sindio? Virox ilikuwa Adrian Peterson. Hii ni Peterson by the way. Adrian Peterson. Can't see. I have to take it off. Hii ni Adrian Peterson back in the days. What, you need me? Mm-hmm. Yeah, I'm winding down. Sasa. So AI, enda wangalie kwa photo editor, kuna Imagine, I am something. What's the name of where to learn photography? Oh, that's YouTube, just anything, YouTube. Just go, kama kuna BNH ndio, zanga, I got most of my stuff from BNH. So enda kwa website yao, itakwambia photography, just look YouTube. Wachana TikTok gapuri. TikTok haina steady move, enda kwa YouTube. Long format videos, alafu watch. Utashanga. Things wouldn't make sense in the beginning, but the more you do it, repeat, utafigure out exactly what that is. They're very simple. Ni lens na light. How you manipulate light in the photography. Photo ni nini? Light. Graphic ni graphic. No. So it's like you're writing in light in the photography. You use light to write, to graphy your image. Enda to YouTube. Kuna so many. No. Tamaliza. Sawa, acha nimalize live, nimekuchukuliwa hapa hivi. Kuna Adrian Peterson 28. Yeah, that's it. So sawa, tamaliza TikTok before nipatikane hapa hivi. Nishashika already. Bye bye. Hi. Yes. Chini nimalize YouTube basi yase. You say bye bye? Cookie? Sawa, acha nimalize live basi yase. Adrian Peterson. Yeah.